নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে। কেমন রেকর্ড আর এখানে ক্লাউডি। এখন ঠিক শোনা যাচ্ছে নিশ্চয়ই? এখন শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। দিদি একবার ম্যামকে কল করবে? একবার কল করে নাও না পীযূষকে আর স্পিকারকে। নিতুদি, হ্যাঁ, বলো বলো। তুমি একবার ম্যামকে কল করে নাও, আমি পীযূষ স্যারকে ফোন করছি। ম্যামকে কল করেছিলাম, সি ইজ অ্যাবাউট টু জয়েন। ওকে, ম্যাম কি জয়েন করে গেছেন দিদি? বললেন কি জয়েন করছি করছি, দেখো হয়তো। It is our great pleasure today we have with মনে হয় us জয়েন করেছেন। Dr. Piyush Jain sir, General Secretary, Physiology Foundation of India. Good evening, sir. Good evening, everyone. গুড ইভিনিং স্যার। Good evening, Deva sir. Namaste. Namaste, sir. গুড ইভিনিং। নমস্তে নমস্তে। मैडम ज्वाइन किया कि नहीं? मैम बोलन सर अभी ज्वाइन अभी করছেন कर रहे हैं, actively। मैडम को फोन किया था। मैडम कहाँ है? अभी मैम कोचिंग से आए पाटियाला में मैम। है। She was,
উপস্থিত সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের যিনি মুখ্য আলোচক আজকের দিনের ডক্টর নীলিমা দেশপান্ডে ম্যাম, উনি একটু টেকনিক্যাল ইস্যুর জন্য ১ মিনিট দেরি হচ্ছে। ম্যাম এখনই কথা বললেন। উনি জয়েন করছেন। একটু আমরা সাথে থাকি, যেভাবে আমরা আছি সবাই একসাথে। উনি ১ মিনিটের মধ্যে জয়েন করছেন। গুড ইভিনিং ম্যাম। আজকের দিনের আমাদের মুখ্য আলোচক ডক্টর নীলিমা দেশপান্ডে ম্যাম অলরেডি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন। ম্যাম কাইন্ডলি যদি একটু আনমিউট করেন। নমস্কার। গুড নমস্কার। ইভিনিং। ল্যাপটপ থেকে কানেক্ট হয়ে গেছেন? হ্যাঁ। ওকে। नीलमा मैडम गुड इवनिंग। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार मैडम। और किशोर सर भी आपको गुड इवनिंग बोल रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नमस्कार। सर। गुड इवनिंग सर। नाइस टू ये हमारे सेवा भारती महाविद्यालय के लिए और एक बढ़िया प्राप्ति है। हमारे साथ जी किशोर जी सर है। नमस्कार सर, ऑन बिहाफ ऑफ सेवा भारती महाविद्यालय। किशोर जी सर नमस्ते। गुड इवनिंग नमस्कार किशोर नमस्कार सर। जी, नमस्कार जी। जो आपका कार्यक्रम का बारे में पूरा डॉक्टर पीयूष जैन साहब से ने मेरे को बताया, आपको भलाई हो, बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। और मेरे को बहुत खुशी हुई कि आप लोगों का ये प्रोग्राम सीरीज चल रहे हैं। ये पूरा इस प्रोफेशन के लिए और भारतवर्ष के लिए काफी इसको योगदान होगा। आपका पूरा शुभकामनाएं। धन्यवाद। आशीर्वाद। थैंक यू सर। आपको दो चीफ गेस्ट मिल गए आज। आज तो 2 चीफ गेस्ट मिल गए। क्या बात है, सही बात है। लेकिन आपका जो 51वां एपिसोड है वो हाँ। आपको बहुत अच्छा हो गया कि आपको एक साथ दो चीफ गेस्ट मिल गए। आपने सर पीयूष जैन को बुलाया था, साथ में किशोर सर भी बोनस में मिल गए आप लोगों को। आपका कृपा में मिला। किशोर सर को बुलाइए, एक दो लेक्चर के बाद ना एक अच्छा लेक्चर किशोर सर का भी रखना है। श्योर सर, श्योर सर। बुलाएगा 100%। सर ठीक है, नाउ यू कैन स्टार्ट। यस सर शुरू করব? शुरू करो। Yes. নমস্কার। सर। শুভ সন্ধ্যা। সুস্থ দেহে সুস্থ মন, এই নিয়েই আলাপন। আজ আমরা উপনীত হয়েছি আলাপনের ৫১তম পর্বে। যে পর্বে ইতিমধ্যেই আপনারা পরিচিত হয়েছেন। আজকের আমাদের দিনের মুখ্য অতিথি ডক্টর পীযূষ জৈন স্যার, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, ফিজিক্যাল এডুকেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া। এবং তার সঙ্গে আমাদের আরো বড় প্রাপ্তি, আজকের দিনে আরেকজন বিশেষ অতিথি রূপে আমরা পেয়েছি জি কিশোর জি স্যারকে, যিনি আমাদের শারীর শিক্ষা জগতের এক অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে আছেন এবং সর্বদা হয়ে থাকবেন এই শারীর শিক্ষা জগতে। এবং তার সঙ্গে আজকের আমাদের মুখ্য আলোচক ডক্টর নীলিমা দেশপান্ডে ম্যাম আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ইতিমধ্যেই আছেন আমাদের মহাবিদ্যালয়ের অনুপ্রেরণা, আমাদের চালিকা শক্তি অধ্যাপক ডক্টর দেবপ্রসাদ সাহু স্যার, সম্মানীয় অধ্যক্ষ সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়। এছাড়াও আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ডক্টর সুব্রত মল্লিক স্যার, আছেন পূর্ববর্তী পর্বের বিভিন্ন মুখ্য আলোচকেরা। সকলকেই আরো একবার সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের শারীর শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে যথাযোগ্য সম্মান, শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা শুরু করতে চলেছি আলাপনের ৫১তম পর্ব। আমি একদম শুরুতেই কথা না বাড়িয়ে আমাদের সম্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অধ্যাপক ডক্টর দেবপ্রসাদ সাহু স্যারকে অনুরোধ করব আমাদের আজকে এই পর্বের শুভ সূচনা এবং ওয়েলকাম অ্যাড্রেস রাখার জন্য। নমস্কার স্যার। নমস্কার।
শুভ সন্ধ্যা। শুভ সুস্থ সন্ধ্যা। দেহে সুস্থ মন, এই নেই আলাপন। পশ্চিম বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামীণ এরিয়া, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা, ঝাড়গ্রাম জেলার কাপগাড়িতে অবস্থিত আমাদের এই সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়। আমাদের এই সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়, যার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল 1964 ডক্টর পি.কে. সেন একজন শিক্ষাবিদের দ্বারা। পশ্চিমবাংলার মেদিনীপুর জেলার বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির সর্বপ্রাচীন শারীরশিক্ষা বিভাগ, বিপিএড ডিপার্টমেন্ট আমাদের এই সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের। সেই সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের কিছু নবীন শিক্ষক, ডক্টর মৃত্যুঞ্জয় দাস, ডক্টর কেশবচন্দ্র গোপ, ডক্টর নিতু দত্তা, ডক্টর অলোক সেন বর্মন, প্রসেনজিৎ বর্মন সহ কিছু নবীন প্রজন্মের অধ্যাপকের উৎসাহে আমাদের এই 100 লেকচার সিরিজ সুস্থ দেহে সুস্থ মন, এই নিয়ে আলাপন আমরা শুরু করেছি, যার আজকের দিনের পর্ব 51তম 51 এপিসোড। এই এপিসোডে আজকের দিনে উপস্থিত বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ এবং যাদের জন্য এই আলাপনের মতন অনুষ্ঠান, শিক্ষার্থী শারীর শিক্ষার ক্রীড়ানুরাগী সবাইকেই মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। আলাপনের আজকে 51তম পর্ব। এই 51তম পর্বের পূর্ববর্তী বক্তা যারা আলাপনকে সমৃদ্ধ করেছেন, তার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্পোর্টস সায়েন্টিস্ট, যার খ্যাতি সারা পশ্চিমবাংলায় নয় সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে, ডক্টর সুব্রত কুমার মল্লিক মহাশয় এখানে উপস্থিত আছেন। তৎসহ ডক্টর অলোক কুমার ব্যানার্জি মহাশয়, ডক্টর দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, যারা আলাপনকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাদের সবাইকেই মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। I heartily welcome today's chief guest, Dr. Piyush Jain sir. He is the National Secretary of PEFI, Physical Education Foundation of India, which is recognized by Government of India Youth Affairs and Sports. ডক্টর পীযূষ জৈনের অনুপ্রেরণায় এবং পেফির কোলাবোরেশনে এই 100 লেকচার সিরিজ আমরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমি মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর পীযূষ জৈন মহাশয়কে, সময়ে অসময়ে বিভিন্ন সময়ে কোঅপারেশন করে আলাপনকে সমৃদ্ধ করার জন্য। I also heartily welcome today's distinguished speaker, ডক্টর নীলিমা দেশপান্ডে মহাশয়াকে, যিনি সিনিয়র অ্যাথলেটিক কোচ NSNIS পাতিয়ালা। হি ইজ অলসো অনারেবল প্রফেসর শ্রী শ্রী ইউনিভার্সিটি কটক। ওনাকে হার্টিলি ওয়েলকাম জানাচ্ছি, যার নাম খ্যাতি এবং যার কোচিং জীবনের সারা ভারতবর্ষে তথা বিদেশেও ওনার নাম খ্যাতি ছড়িয়ে আছে। আমি আজকের দিনে পেয়েছি আমরা ডক্টর জি কিশোর মহাশয়কে। আমি তথাকথিত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে আমি জি কিশোর মহাশয়ের বায়োডাটাটা একবার সবাইকে শুনতে বলি। তিনি স্পোর্টসের এমন কোনো ডিগ্রি নেই অ্যাচিভ করেননি। ওনাকে হি ইজ এ প্রিন্সিপাল অফ LNCP ত্রিবান্ধম, ওনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের যিনি ডিস্টিংগুইশড স্পিকার নীলিমা দেশপান্ডে মহাশয়া, ওনার আজকের টপিক কারেন্ট ট্রেন্ডস ইন গ্রাসরুট অ্যাথলেটিক ডেভেলপমেন্ট। ওনাকেও ওনার টপিক সম্পর্কে আমরা অবগত হব এবং আলাপনকে আমি আশা রাখছি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করবে। বক্তব্য আমি দীর্ঘায়িত করব না। সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং ওয়েলকাম জানিয়ে আলাপনের যে স্বাগত ভাষণ আমি শেষ করছি। নমস্কার, সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার, অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার, আপনাকে প্রণাম জানাই। নাও আই লাইক টু রিকোয়েস্ট today's guest, Dr. Piyush Jain sir, the great motivator, the great personality in the field of physiology and sports science.
Sir, please say something about our 51st episode. Thank you, Mrityunjay. I think I'm clearly audible to all of you. Yes, sir. You are very much audible. Yes, sir, yes, sir. Yeah. So, good evening to all of you. Respected Dr. Malik sir, Deva Prasad Sahu ji, Principal Seva Bharati Mahavidyalay, our today's speaker Nilima Deshpande madam, Alapan convener Mrityunjay, Keshav Chand Gope, and all other those who are associated with this 100 days Sir, 100 weeks. lecture series, 100 lecture series. So today is a great day that along with me, I'm traveling with Dr. G. Kishore sir in Kerala. So you got the best message from the Kishore sir also. दोस्तों, कोविड के बाद यदि कोविड ने हमसे बहुत कुछ छीना है तो कोविड ने हमको एक और अच्छी चीज दी that we can connect with each and everyone at any time with video conferencing through the Google Meet or Zoom to impart the knowledge to the various students is very great, and I appreciate the effort of Dr. Deva Prasad Sahu and his team that they take this challenge to organize 100 lecture series. It's not an easy task. I know that when Pefi and Sai also started during this COVID time, we completed our 99 lectures. We didn't complete our 100th lecture. हमने केवल 99 लेक्चर ही कर पाए थे. तो मेरा एक सपना था कि कम से कम 100 लेक्चर सीरीज में हम लोग 100 लेक्चर्स कर दें. एंड डॉक्टर देवा प्रसाद साहू और उनकी टीम यह काम करने के लिए जा रही है. जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब पेफी की टीम ने बीड़ा उठाया था और मुझे पता था उस समय कितना हम लोगों को फेस करना पड़ रहा था कि स्पीकर्स को हम लोग लेके आते थे, स्पीकर्स से हम लोगों को लेक्चर कराना होता था, फेसबुक लाइव करना होता था. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट जॉब. और कोई भी काम लगातार करना मींस हमने एक कार्यक्रम आज किया, एक वेबिनार किया और खत्म कर दिया, बट लगातार हर हफ्ते एक इवेंट करना, हर हफ्ते के आलापन का लेक्चर सीरीज कराना, इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब. एंड आई कांग्रेचुलेट वंस अगेन डॉक्टर देवा प्रसाद साहू. As far as concerned with the all other participants, those who are participating since from first to this 51 series, that speaker like Nilima Deshpande madam and all other distinguished speakers, those who have participated, those who have given the lectures in this series. I know Dr. Arjun Singh Rana ji sir was in the last session. So getting knowledge to improve your knowledge, and this knowledge should be imparted to your school, your college, your athlete, on your athlete also. केवल ये नहीं है कि हमने नॉलेज, नीलिमा देश पांडे मैडम आज इतना अच्छा ग्रास रूट डेवलपमेंट पर आपको लेक्चर देने वाली हैं और हमने जस्ट एक के हमको लेक्चर सुनना था, हमने सुन लिया. वी हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज लेक्चर्स ऑन द ग्राउंड आल्सो, ग्रास रूट डेवलपमेंट में, तभी इंडिया का स्पोर्ट्स बढ़ेगा. डियर फ्रेंड्स, सिंस लास्ट 9th year, 10th year is going on, एक बड़ा चेंज आया है. देयर इज बिग चेंज इन द इंडियन स्पोर्ट्स. नाउ इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is more focusing on sports science sector, more focusing on the athlete development. Earlier this was not there. पहले तो क्या होता था कि एक टीम जाती थी, हम लोग कभी कभी देखते थे एक मेडल आ गया, 2 मेडल आ गए, बट नाउ गवर्नमेंट इज फोकस्ड ऑन एवरी टाइम. आज जब ये अलापन हो रहा है तो इस समय भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पॉन्सर्ड एक LNIP ग्वालियर में बड़ा कार्यक्रम चल रहा है ऑन स्पोर्ट्स साइंस एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. तो इट्स ए जॉइंट एफर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ फ्रेंड स्पोर्ट्स, LNIP, LNCP, NSU, NIS Patiala,
all are working for the development of sports in country. And same way, this Seva Bharati Mahavidyalaya is also contributing their things in the development of sports in country. So I request to each and every participant, whatever knowledge you are getting from here through this Alapan lecture series, implement this knowledge to at the grassroots level, grassroots athletes. उनको मदद करनी है, केवल ये नहीं है कि हमने knowledge gain की, एग्जाम दिया और पास हो गए. So it's a high time for the Indian sports, and government needs everyone's support, that everyone should contribute in this time. So my best wishes, and we all are waiting to listen the Nilima madam lectures. And before this, I would like to request to Dr. G. Kishore sir to say something. Sir. Good evening to one and all who are present. I could see many familiar faces here, Dr. Mridunjay and Nilima, and my old colleague, Dr. Subrata Malik. So very nice to see you on. So we were friends in Bangalore onwards. So it is very pleasant to see all of you here and with a very nodal venture. I think this is something going to have tremendous impact in the physical education sector throughout the country. And in fact, this proliferation and dissemination of the inputs will help the entire fraternity of physical education teachers and all those who are in the field to update themselves, their knowledge level, and also they will develop confidence and to impart the various functions in physical education. And that too, renowned people like Dr. Malik, Dr. Nilima, and all taking classes is something of immense importance and value. I don't want to prolong, but I would also definitely like to join. I'll also have join on one of the lecture series. It would be a great pleasure and privilege for me. I wish this program once again all good wishes, and I wish the participants a very, very promising time and enjoyable sessions ahead. Thank you very much. Thank you, all of you. Go ahead. So much, sir, for your motivation and consistent support also, especially Piyush and sir. We are very much connected, and Kishore sir. Thank you so much, sir. Now I request Mrityunjay Das to give a small introduction for Nilima ma'am, because I know for her introduction itself it will take a one session or series. So just give a small introduction, because we are very much here to listen her lecture. Please, over to Mrityunjay. অসংখ্য ধন্যবাদ দিদি। এ যেন এক চাঁদের হাট, নক্ষত্রদের সমাবেশ আজকে আমাদের 51তম পর্বে হয়েছে। সত্যি আমাদের বড় প্রাপ্তি। আমি প্রথমেই আমার মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহোদয়কে আন্তরিক নমস্কার জানাবো যে এই ধরনের একটি প্ল্যাটফর্ম আমাদের জন্য তৈরি করে দেওয়ার জন্য, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সমস্ত আলাপনের পূর্ববর্তী মুখ্য আলোচকদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং নমস্কার জানিয়ে আজকের আমাদের যিনি মুখ্য অতিথি ডক্টর পীযূষ জৈন স্যারকেও আন্তরিকভাবে স্বাগত এবং নমস্কার জানাই, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জি কিশোর জি স্যার, যাকে আমরা পেয়েছি আজকে আমাদের ডাবল পাওনা 51তম পর্বে, স্যারকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম জানাই। এবং সেই সঙ্গে নীলিমা ম্যামকে পরিচয় করানোর মতো বোধহয় ক্ষমতা আমার নেই, কারণ ম্যাম নিজেই এমন এক মানুষ যে আমাদের শারীরিক শিক্ষা এবং ক্রীড়া জগৎ দুই দিকেরই ব্যালেন্স করে এমন একটা পর্যায়ে গেছেন আজকে ভারতবর্ষের একটা আইকন বলা যায়, এবং যাকে দেখে অজস্র ক্রীড়াবিদ আজকের দিনে অনুপ্রাণিত হন, অজস্র কোচ আজকের দিনে যার আন্ডারে প্রশিক্ষণ নিয়ে ভারতবর্ষ তথা বিশ্বব্যাপী অ্যাথলেটিক্সের জগৎকে পরিচালনা করছেন, সেই ধরনের একজন মানুষকে আমরা আলাপনের 51তম পর্বে পেয়ে আমরা সত্যিই আনন্দিত এবং উল্লসিত। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে আজকের সরাসরি ম্যামের যে আলোচ্য বিষয় সে বিষয়ে ম্যাম আলোকপাত করুন, এবং পরবর্তীতে আমরা আরো কথা বলবো, ম্যামের কাছ থেকে আরো বেশি জানবো, এবং ম্যাম আমাদের সঙ্গে আছেন, সবসময় থাকবেন, আমরা জানি ম্যামের আশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে থাকবে, এবং ম্যামের যে আলোচ্য বিষয় সে বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য আমি আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি। ম্যাম প্লিজ। So thank you everybody. Thank you Mike sir, thank you Mrityunjay sir, Devprasad sir, and I'm really blessed that after years I think I'll be taking
this lecture in both Hindi and English and Bengali, because I think mostly all the students are from that zone. So maybe it will be a little some problem, but I think I'll try my best to explain it. Second thing is that nowadays, as Piyush sir has told and Kishorji has told, current scenario is going with the grassroots development of athletics. Because athletics is, if you will see the vocabulary word, is just strong physique. So athletics, I'll be taking track and field, but along with that, I would like to share that what are the important things which, being a coach or a physical education teacher, should take care for the development of athletes. What we can say, physical is the base, because everybody is coming across some school, colleges. So that is a scenario where we are lacking. We have to make our grassroots strong. If the base is strong, if the base is broad, then we can make a very good pyramid, so that at the higher level we can get more athletes. So I'd like to share my small PPT. I'll not be taking much time, but before that, I think we all are interested with the athletes. So I would like to share one video first, if it is possible, and then, because we have to promote our own athletes also. We know our athletes are doing very good at the international level, and if it is possible, if time permits, I would like to share. Can I share one video, sir? Yes, ma'am. Can I Yes, share ma'am. one Yes, video ma'am. from here? Definitely, ma'am. Yes, ma'am. Now the floor is yours, ma'am. No, but still, time should no. No, just a minute. It should come like, if I'm asking for sharing will be. Just a minute, my PPT. Is my PPT visible? No, ma'am. Is not visible. ম্যাম স্ক্রিন শেয়ার করেছেন ম্যাম? হ্যাঁ, ওটাই স্ক্রিন শেয়ারের জন্য প্রেজেন্ট নাও করছিলাম। হ্যাঁ, প্রেজেন্ট নাও করুন প্রথমে। হ্যাঁ, ওটাই করেছি। ওটার পরে তারপরে স্ক্রিনটাকে সিলেক্ট করতে হবে ম্যাম। সিলেক্ট আ ট্যাব টু শেয়ার। হ্যাঁ, এন্টায়ার স্ক্রিন করুন ম্যাম, এন্টায়ার স্ক্রিন। হ্যাঁ, এক মিনিট আমি করছি। জাস্ট আ মিনিট। PPT আমি ওপেন করে নিই, and then I'm sharing the entire screen. Yeah. Okay. Entire screen. Yeah. Is it visible? না ম্যাম, এখনো স্ক্রিন ভিজিবল হয়নি। এখানে তো এসে গেছে গুগল মিট ইজ ম্যাম স্ক্রিন শো করছে ম্যাম। হ্যাঁ, স্ক্রিন শো করছে না? হ্যাঁ ম্যাম। ওকে ওকে ওকে। Is the video is visible? ম্যাম আপনার ভিডিও অফ করা আছে। Yes, ma'am. just a minute, right. हाँ, एक मिनट। Current grassroots athletic development. हाँ, एक मिनट। I have to share. I have this one. ম্যাম এখন ভিডিও দেখা যাচ্ছে ম্যাম। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ ম্যাম, একদম। Entire screen. Okay. Is visible now? Is visible PPT? না ম্যাম, এখনো ভিজিবল হয়নি। Should be visible. Why it is not coming? ম্যাম প্রেজেন্ট নাও করে এন্টায়ার স্ক্রিন সিলেক্ট করলেই চলে আসবে। হ্যাঁ, স্ক্রিন শেয়ার করেছি, শেয়ার হয়ে গেছে। I think it is sharing now. Is it? You can see it? হ্যাঁ ম্যাম, স্ক্রিন আসছে। Yes, ma'am. হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে।
So now we will be taking today current trends in grassroots athletic development. মেন কথা হচ্ছে যে আজকালের যেটা সিনারিও আছে সব জায়গায় আপনারা দেখবেন যে অ্যাথলেটিক ডেভেলপমেন্টটা এটা কারেন্ট টপিক হয়ে রয়েছে। সো হোয়াট ইজ ইট অ্যাকচুয়ালি, এটার কি এম আছে আর অবজেক্টিভ আছে? তো সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস কি আছে, এটা একটা বেসিক ফান্ডামেন্টাল আছে যেখান থেকে আমরা বাচ্চাদেরকে র ট্যালেন্ট সিলেক্ট করতে পারি। আর নানা রকমের যে সাইন্টিফিক মেথডস আছে ওই মেথডের মাধ্যমে আমরা কিভাবে ওনাকে বেস্ট ট্রেনিং আর ইনপুট দিতে পারি। সো ভেরি ফান্ডামেন্টাল থিং ইজ দ্যাট we can select the talent at early age as possible, and we can use some scientific methods to orient them the appropriate sports branches. Means we are taking maybe 100 children, we are taking the talent identification and we are giving them for the different activities. So being in physical education, যে ফিজিক্যাল এডুকেশনে যারা আছে ওরা নানা রকম স্কুল কলেজে গ্রাসরুট লেভেলে আছেন, ওরা কিভাবে আমরা ওনাকে হেল্প করতে পারি, আমরা কিভাবে বাচ্চাগুলোকে ট্রেনিং করাতে পারি, বেসিক কি ফিটনেস প্যারামিটার্স আমরা দিতে পারি, কি মোটর এবিলিটিস আমরা ওদের দিতে পারবো, কি অ্যাটলিস্ট ওরা ফিউচারে যখন স্কুল থেকে বেরোবে, গ্রাসরুট মিনস উই ক্যান স্টার্ট অ্যাট দ্য এজ অফ 7 to 8, আন্ডার 14 অব্দি আমরা কিভাবে ওদের নার্চার করতে পারবো, ওদের কিভাবে মোটিভেট করতে পারবো, আর কিভাবে ওনাকে আমরা দেখবো যে আমাদের একটা এম, যদি ফুটবল কোচ থাকে ওর এম থাকে যে আমি বেস্ট ফুটবল কোচিং দেব, বা ক্রিকেট ফুটবল বা টিম গেমস কম্ব্যাট গেমস হুসু ফেন্সিং জুডো বা ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে তো আমাদের নিজেই এত বেশি ইভেন্টস আছে। এখন যদি সিনারিও দেখা যায় সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কি আছে, we see the player development continuum, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 and stage 5. I think you can see it here. কিভাবে আমরা স্টেজ বাই স্টেজ এদের ডেভেলপমেন্ট করতে পারি। এই যে প্রসেসটা আছে এর মধ্যে নানা রকম ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ ওদের একটা প্রোটোকল ফলো করে, যেরকম LTAD যেটা লং টার্ম ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান আছে ওটা ক্যানাডিয়ান সিস্টেমে যারা ফলো করছে বা অন্য কান্ট্রিরা যেরকম ফলো করছে, ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট খেলো ইন্ডিয়ার মাধ্যমে এই যে কীর্তি এখন শুরু হচ্ছে ওদের মাধ্যমে ট্যালেন্ট সিলেকশন করে কিভাবে ট্রেনিং করানো যায় ওটা ইম্পর্টেন্ট আছে। এখন আপনারা স্কুলে যেটা খেলো ইন্ডিয়ার যেটা আছে সব জায়গায় টেস্টিং কম্পালসারি আছে, ওই কনসিস্টেন্সি যখন হয় তখন কিভাবে ওনাকে আমরা নার্চার করতে পারবো। তো যখন বাচ্চারা আপনাদের কাছে আসছে, হোয়াট আর দ্য থিংস, there are different biological differences, anthropometrical differences আছে, physiological differences আছে, anatomical structural differences আছে, আর বায়োমেকানিক্যাল হচ্ছে একটা হায়ার লেভেলে যাওয়ার পরে। কিন্তু অ্যান্থ্রোপোমেট্রিক্যাল তো যখনই বাচ্চা স্কুলে যাচ্ছে মেবি আফটার 7 years, আমি 7 years কেন বলছি, 6 to 7 years আমরা জিমনাস্টিক্স অ্যান্ড সুইমিং এ বাচ্চাদের পাঠাতে পারি। ওদের মোটর সিস্টেম, মোটর সেন্সরি সিস্টেম ডেভেলপ করানোর জন্য we can start especially gymnastics, swimming at early age. But we have to be very much careful because those ages are very, very important. And there we have to keep in mind very important thing, athlete first. Means that the player is must. We have to see injury prevention sector and how we can train them without loading on their physiological system as well as anatomical system. Then, so what we can say, keys of grassroots athletic development. যদি আমরা বলি ওদের কি চাবি আছে যার দ্বারা আমরা গ্রাসরুটকে ডেভেলপ করতে পারি। প্রথম আমরা যখনই আপনারা করছেন ট্যালেন্ট আইডেন্টিফিকেশন করে নিচ্ছেন, স্কুল ক্ষেত্রে কলেজ ক্ষেত্রে কোনো মিট হলো ট্রায়াল হলো ওখান থেকে বাচ্চাদের সিলেক্ট করা হয় সিনিয়র লেভেলের জন্য আর জুনিয়র লেভেলের জন্য। স্কুল লেভেল গ্রাসরুট ডেভেলপ করে। তারপরে ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ আছে আমরা কি ডেভেলপ করি, টাইপস অফ মোটর স্কিলস। মোটর স্কিলস কি আছে, রানিং জাম্পিং থ্রোয়িং অল দ্য অ্যাক্টিভিটিস আর কামিং আন্ডার দ্য মোটর স্কিলস। আর এই যে মোটর স্কিলস গুলো আছে এটার সব থেকে বেশি যে স্পোর্টসের ক্ষেত্রে কি ইম্পর্টেন্স আছে, হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট, ফুটবলার, হকি প্লেয়ার,
team game, individual game, combat games, নানা রকম different skills are there. সে এই যে স্কিলগুলো আছে ওর মধ্যে আমাদের মোটর স্কিলস কি রোল প্লে করে, কিভাবে আমরা ওনাদের গ্রাস রুটে ডেভেলপ করাতে পারি। So important, you can see here, a motor skill is a function that involves specific movements of the body's muscles to perform a certain task. These tasks could include walking, running, or riding a bike. In order to perform this skill, the body's nervous system, muscles, and brain have to work together. So this is motor skills definition as per the Wikipedia. How it is coming into the picture for the sports. Like speed is there, strength is there, stamina is there, suppleness is there, and skill is there. So grassroots আমরা কি দেখি, রানিং, জাম্পিং, থ্রোয়িং, বাচ্চাদের হেটেড আছে। বাচ্চারা দেখবেন আপনারা 7-8 ইয়ার বাচ্চারা ছুটতে থাকে, কোনো জিনিস নিয়ে হাতে বল নিল, কিছু নিল, থ্রো করতে পারে, জাম্প করতে পারে। কোনোদিন স্কুলে দেখবেন টেবিল থেকে, চেয়ার থেকে, বা বাড়িতে দেখবেন বেড থেকে জাম্পিং করছেন। What is this? These are all skills inherited in the athletes, means especially for the children. This is already inherited in them, but how we can use it for the performance development. মেইন গ্রাসরুট ডেভেলপমেন্টের এই যে মোটর কোয়ালিটিস গুলো আছে, এই যে স্কিলস গুলো আছে, এগুলোকে কিভাবে আমরা করতে পারি, আর কোন এই যে কোন জিনিসটাকে আমাদের ফোকাস করতে হয়। সেকেন্ড, আমি ছোট ছোট একটা এই জিনিসগুলো টাচ করে যাব, কেন যে আমরা গ্রাসরুটে মিন্স জুনিয়র লেভেলে যেটা আছে। give me a call after 1 hour beta, give me a call after 1 hour, sorry. So যেহেতু আপনারা সবাই physical education field থেকে আছেন, বাচ্চারা স্পেশালি যারা স্টুডেন্টস আছে, I'm not talking about the teachers, they are from the physical education background and sports background. So in general, speed is very important. So we can see here types of speed. So what is the definition? To cover a particular distance in shortest possible time. So if you want to keep in mind the 100 meter, যদি আমরা 100 মিটারকে দেখি, বা বাচ্চাদের কিভাবে আমরা এই নানা রকমের স্পিড গুলোকে ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিতে কিভাবে ডেভেলপ করতে পারি, বা কি ইম্পর্টেন্স আছে। রিঅ্যাকশন স্পিড, মুভমেন্ট স্পিড, অ্যাক্সেলারেশন স্পিড, লোকোমোটিভ স্পিড অ্যান্ড স্পিড এন্ডিউরেন্স। যেহেতু আমরা দেখি 100 মিটারে এই সব জিনিসগুলো সিম্পল, যদি স্কুলের বাচ্চারা 100 মিটার কমন আছে, লং জাম্প কমন আছে, থ্রো কমন আছে, ফুটবল গেমস বা অন্যান্য গেমস কমন আছে। সিম্পল রিঅ্যাকশন স্পিড কোথায়? ব্লক থেকে বেরোনোর জন্য, বা যদি ব্লক না ইউজ করে সিম্পল 3 পয়েন্ট স্টার্ট নিয়ে যদি বেরোয়। অ্যাক্সেলারেশন স্পিড এখানে আছে, লোকোমোশন স্পিড মেনটেন করছে, অ্যাক্সেলারেট করলো, মেনটেন করলো, স্পিড এন্ডিউরেন্স কতক্ষণও নিয়ে যেতে পারবে, আর ম্যাক্সিমাম কিভাবেও ফিনিশ করবে। তো এই এবিলিটিস গুলো আমাদের বাচ্চারা যখন করে তখন আমরা ওদের 100% ট্রেনিং করাতে যাব না, কিন্তু ড্রিলের মাধ্যমে কিছু যেটা আপনার বলে এজিলিটি ড্রিলস আছে, টি আছে না, 20 মিটার 30 মিটার যে আমরা স্কিল করি, ওটার মাধ্যমে আমরা শর্ট ডিস্টেন্স করে মেবি 20 মিটার ইন্টু 4, মেবি 10 ইন্টু 4, এরকম করে আমরা স্পিড ডেভেলপমেন্ট করাতে পারি। কেন? স্পিড ইজ আ ফ্যাক্টর উইচ ইউ ক্যান ডেভেলপ আপ টু 11 years of age. স্পিডে কি বলা হয়? ওটা জেনারেল ইনবর্ন ক্যাপাসিটি আছে, কিন্তু ইনবর্ন ক্যাপাসিটির সঙ্গে ইম্পর্টেন্ট জিনিস কি আছে? ইউ ক্যান ডেভেলপ ইট আপ টু 11 years of age. এটা কেন আমরা বলি? কেন যখন আমরা এই জিনিসটাকে ডেভেলপ করি, যখন স্পিড প্যারামিটার্স বা সিএনএস সিস্টেমকে আমাদের মাথায় আসে, তখন আমাদের সঙ্গে কি একটা জিনিস জুড়ে যায়। আমরা আগে জাস্ট গো থ্রু করেছি অ্যান্থ্রোপোমেট্রিক্যাল। অ্যান্থ্রোপোমেট্রিক্যাল যখন আপনারা চিন্তায় নিয়ে আসবেন যে হোয়াট ইজ অ্যান্থ্রোপোমেট্রিক্যাল প্যারামিটার্স, ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্থ্রোপোমেট্রিক্যালে যখন আপনারা করছেন, গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যখন গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আমরা মাথায় রাখি, তখন কি জিনিস মাথায় রাখি? early specialization and late specialization, means puberty, early puberty or late puberty. তো যখনই puberty আসে তখন গ্রোথ স্পোর্ট আমরা বলি এসে গেছে। তো যখন আমরা জুনিয়র বাচ্চাদের করি,
especially in case of females we see, and in case of, if you will see boys and girls at one age up to 10 years, they are more or less same. As soon as they achieve the puberty, then all the factors changes. যখন আমরা বলি যে up to 11 years we have to focus for the speed development. So not only speed, we have to go for the gymnastic abilities. We have to go for the different drills for the CNS activation, central nervous system activation. CNS কে যখন আমরা অ্যাক্টিভেট করছি নানা রকম ইন্ডিজিনিয়াস গেমস বা রিলে বা নানা রকমের গেমের মাধ্যমে, রিঅ্যাকশন ড্রিলস এর মাধ্যমে, দেন উই ক্যান গেট দ্য স্পিড প্যারামিটার। যে রুটস গুলো আছে স্পিড প্যারামিটার্স এর, ওগুলোকে আমরা ইনিশিয়েট করি, ওগুলোকে আমরা পাম্পিং চালু করে দিই। ওকে, দে আর ডুইং, এই জিনিসটা আছে ওর মধ্যে, কিন্তু ইট ইজ এ হিডেন ট্যালেন্ট। সো উইথ দ্য ট্রেনিং অনলি উই ক্যান টেক ইট আউট। এখন এটার পরে যদি আমরা স্ট্রেংথের ব্যাপারে আসি, সো হোয়াট ইজ ইট? ইট ইজ দ্য এবিলিটি। দিস ইজ অলসো one type of ability to exert force in order to overcome the resistance. So formula and all that, as you people are from the physical education background, you know, no need of telling me again and again. So what is it? Is equal to mass multiplied by acceleration, m into a. So এটা কেন আমরা পিকচারে আনি? যখন বাচ্চারা একদম গ্রাসরুটে আছে, জেনারেলি ওরা জাম্পিং করেন, যখন ওরা জাম্প করছে ওরা নিজের বডি ওয়েটটাকে ওভারকাম করছে। So that is also one type of strength training for them. যখন আমরা গ্রাসরুটে দেখছি, we can use flat cones, we can keep 2 ropes and tell them to just jump left and right. So hundreds of indigenous drills are there which can develop their indirect strength. এটাই না যে আমাদের বারবেল নিয়ে বা ওয়েট ট্রেনিং হলে গিয়ে ওদের স্ট্রেংথ করাতে হবে। নো, you can start at the age of 7 and 8 also, but strength training with their own body weights. ওরা নিজেকে তো বডি উপরে তুলছে, কিভাবে ওরা ডাবল লেগ জাম্প করতে পারে, কিভাবে ওরা সাইড টু সাইড জাম্প করতে পারে, দে আর লিফটিং দেয়ার বডি ওয়েট। দ্যাট ইজ আ স্ট্রেংথ ট্রেনিং ফর দেম। This I'll be taking only this one for the grassroots, and hope in future I'll be going for the intermediate athletic group. So এটা দেখবেন আপনারা যে আমরা কিভাবে অ্যাথলিটকে ডেভেলপমেন্ট করি। এটার এটা কিডস অ্যাথলেটিক্স এর একটা চকআউট করা প্রোগ্রাম আছে যে কোন উইন্ডোটা কখন খোলে। এখন কি হয়, আমরা কোনোদিন এই জিনিসের লক্ষ্য দিই না। We never think about that. What age, what we can start? So they are saying number 1 is kids athletics, where it is all indigenous games and playway manner games. Then next stage 2 is coming. So in the stage 2, what they do? Multi events. They go for the different groups of events, like they will tell athlete to jump, they will tell to take the tennis ball and throw. Jumping, they are saying they will tell to run, relay, or just for 20 meter, 30 meter. So these are the things slow at the tender age they start. And multi events are the best. Multi event কি আছে, আপনার যেরকম আমরা বলি কম্বাইন ইভেন্টস, মাল্টি ইভেন্টস এর নাম আসলে আমাদের মাথায় কম্বাইন ইভেন্ট চলে আসে। আজকালের সিনারিওয়ে যদি অ্যাথলেটিক ডেভেলপমেন্টটা দেখেন, ট্রায়াথলন শুরু হয়েছে। ট্রায়াথলন में 3 ইভেন্টস, লং জাম্প, হাই জাম্প এন্ড 60 মিটার্স, বা লং জাম্প, শর্টপাট আরেকটা ইভেন্ট। তো এরকম যে ট্রায়াথলন ইভেন্টটা শুরু হয়েছে, ওটাতে কি হয়, হোল বডি ডেভেলপমেন্ট, মোটর স্কিলসের বাচ্চাদের একটা ভালোভাবে ডেভেলপমেন্ট হয়। সেকেন্ড, যখন একটু বড় হচ্ছে, পেন্টাথেলন আসছে, হেক্সাথেলন আসছে। এখন আপ টু 16 ইয়ার্স হেক্সাথেলন। আর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস কি আছে, কিডস অ্যাথলেটিক দে হ্যাভ স্টার্টেড like standing long jump will be with the 5 strides. Long jump will be with the 5 strides. So বড় জায়গা দরকার নেই না, এক্সপ্লোসিভ বেশি পাওয়ারের দরকার আছে। জাস্ট ইজি ওয়ে 5, he will come in running 5 strides and he will land in the pit.
জ্যাভলিন যেটা আছে ওটা একটা ইনোভেট করা আছে যে প্লাস্টিক রাবারের জ্যাভলিন আছে, কিডস জ্যাভলিন যাকে বলা হয়। আর কিডস অ্যাথলেটিক্সের যে ভেঞ্চারটা আছে ওটাকে আমি আপনাদের পরে শেয়ারও করে দিতে পারবো। ওর মধ্যে কিছু জিনিসগুলো আছে যে আপনারা নিজে তৈরি করেও বাচ্চাদের ট্রেনিং করাতে পারেন। And you can use lot of waste material for the development of kids athletics. Then when they are coming across the multi events, then next you can put on one more things for them. So what is that? After multi events, they go for the event group. They are selected for the particular age group after 16. Then before that there is no specialization. আমি গ্রাসরুট কেন নিয়েছি আজকে? বিকজ we have to stop early specialization and overloading. We have a very great population. কিন্তু যখন আমরা পপুলেশন দেখি বা আমাদের প্রত্যেকটা আমরা স্টেটেরই যদি স্কুল দেখি বা ডিস্ট্রিক্টের স্কুলগুলো দেখি, ওর মধ্যে আমাদের কিডস অ্যাথলেটিক্সের যদি সিনারিও দেখা যায় খুব কম। সো এই যদি আমরা এটাকে ইনভেন্ট করে যদি আমি বাচ্চাদের যে স্কুল লেভেলে এই প্রোগ্রামটাকে আমরা যদি ভালোভাবে স্টার্ট করতে পারি, what we'll do, we'll get healthy, very good healthy students, not only for sports, for day-to-day life, healthy population for India. ওদের সিএনএস সিস্টেম, মেন্টাল সিস্টেম অ্যাক্টিভেট হচ্ছে। ফিটনেস সেক্টরে আমরা যখন যাই, ফিটনেসের রানিং, জাম্পিং, থ্রোয়িং এর পরে এরা আমরা ওনাদের ট্রেনিং করাতে পারি। গ্রাসরুট যেটা আমরা বলছি, এখন আন্ডার 14 অব্দি সিজার জাম্প করা হয়েছে, হাই জাম্পে। এখন সিজার কেন শুরু হলো? সিজারের জন্য তো কোনো হাই জাম্প ম্যাট লাগবে না, সিজার স্যান্ডে হয়ে যায়। স্যান্ড যদি না থাকে, যদি কোনো সফট সারফেস থাকে, ওখানেও সিম্পল ওয়েতে আপনারা স্ট্রিক বা কোনো স্ট্যান্ড বানিয়ে, রোপও দরকার নেই, ইলাস্টিক সব জায়গায় পাওয়া যায়। ইলাস্টিককে যদি আমরা ওখানে ইউজ করি, ইনজুরিও কম হবে, বাচ্চাদের ভয়ও লাগবে না, আর ওরা মোটিভেট হবে জাম্প করার জন্য। So these are the things which are developing at the grassroots. Then we are going for the specialization at the fourth stage. Fourth stage is our specialization, and then is our last is high performance. So we have to keep in mind যে আমরা কিভাবে আমরা ওনাদের 1 2 3 4 5 এটা স্টেপ বাই স্টেপ আমরা ইমপ্রুভমেন্ট করতে পারি। এখন কিডস অ্যাথলেটিক্স এর মধ্যে যখন আপনাদের 6 to 9 ইয়ার্স আমরা যদি দেখি, এটা ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স এর, we can start gymnastic at 6 7 8 age. কিছু জাম্পিং আমরা চালু করাতে পারছি। কেন? যখনই ও জিমনাস্টিক অ্যাক্টিভিটি করবে, ও যদি ফ্রন্ট রোল, ব্যাক রোল, হ্যান্ডস্ট্যান্ড, হ্যান্ডস্প্রিং করে, মেবি মেল মেবি ফিমেল, they will have to use their own body weight. Then if you will go for their split, you get the flexibility. So flexibility is very, very important for all the games. So when you are focusing on the multi events and already developed at kids athletics, it is becoming very easy to transfer for the further events, or you can say it's very easy to maintain the chain. যদি আমরা মাল্টি যখন চালু করাচ্ছি, ওর আগে আমরা কিডস অ্যাথলেটিক্স প্রোগ্রামটাকে ডেভেলপ করি, বাচ্চাদের রিলে, সিজার করে জাম্প, বাচ্চারা ফুটবল সবসময় খেলে, মেবি 7 years 8 years or জুনিয়ররাও, দে ক্যান ডেভেলপ কোঅর্ডিনেশন। মাল্টি ইভেন্টে যখন আসছে, 3টে ইভেন্ট করছে, এই ইভেন্টে is not hard and fast rule that should not they should not go for any other events. যারা মাল্টি ইভেন্ট করছে ওরা নানা রকম ইভেন্টসেও পার্টিসিপেট করতে পারে। আপ টু 14 years is হোল বডি ডেভেলপমেন্ট, হোল রাউন্ড ডেভেলপমেন্ট। ওরা সুইমিংয়েও যাবে, জিমনাস্টিকও করবে, গেমও খেলবে, ফুটবলও খেলছে, অ্যাথলেটিক্সের কিছু ড্রিলসগুলোও করবে। অ্যাথলেটিক্সে যখন জুনিয়র বাচ্চাদের হয় 50 মিটার 60 মিটার অব্দিও পার্টিসিপেট করতে পারছে। লং জাম্প 5 সাইড থেকে আছে, ওটাতেও পার্টিসিপেট করতে পারছে। এই জিনিসটা যেটা, এই যে চেন বেসটা যখন স্ট্রং হবে, অটোমেটিকলি মাল্টি ইভেন্টসের জন্য she or she will be able to give their best. Lower portion, upper portion, middle portion, all the 3 group of muscles
বা whole body muscles should need inter and intra coordination. Inter and intra muscle coordination যখন ডেভেলপ হয়, সিএনএস সিস্টেম অ্যাক্টিভেট ভালো করে হবে, আর সব এই তিনটে জিনিসকে আমরা ফুলফিল করতে পারি কিডস অ্যাথলেটিক্সের মাধ্যমে। আর কিডস অ্যাথলেটিক্স যে নেক্সট স্টেপটা আছে বিটা, মাল্টি ইভেন্টসে আমরা ট্রান্সফর্ম করতে পারি। মাল্টি ইভেন্টস when the athlete is playing, বা মেয়ে বা ছেলে যখন মাল্টি ইভেন্টস করছে, আমরা অ্যান্থ্রোপোমেট্রি দেখছি, ফিজিওলজি দেখছি, ওর সাইকোলজি দেখছি যে ও কেমন নার্ভাস হয়ে যায় সবার সঙ্গে, যদি ওর রেসে সবার সঙ্গে একসঙ্গে চালু করছে, ওয়েদার হি অর শি ইজ নার্ভাস, বা জাম্পে যখন যাচ্ছে ভয় পাচ্ছে কিনা, বা যদি টিম গেম খেলছে পাসিং দ্য বল অর রিসিভিং দ্য বল কিভাবে নিচ্ছে। All these things are related with the multiple tasks or multiple events. So grassroots, multiple, and then comes the event specific. Means you are thinking the athlete should be a hurdler or a footballer or a basketball player or a jumper. So event group এ আমরা চালু করে দিয়েছি স্পেশালাইজ একটুখানি ট্রেনিং করানোর জন্য। আপ টু 14 ইয়ার্স আমরা 3 সেশন থেকে বেশি করাই না। আন্ডার 16 আমরা 4 থেকে 5 সেশন করাই যদি ট্রেনিং এজ 2 বছর হয়ে যায়। যদি জুনিয়র থাকে আমরা 3 সেশনের বেশি করাই না। 3 সেশন হচ্ছে একটা আপনি রানিং অ্যাক্টিভিটি করালেন, একটা থ্রোর অ্যাক্টিভিটি করালেন, একটা জাম্পের অ্যাক্টিভিটি করানো হলো। ওর মাঝখানে কি আছে, সোমবারে করলো, মঙ্গলবারে গেম, বুধবারে জাম্পিং যদি করে, বৃহস্পতিবারে সুইমিং, নেক্সট যদি ও থ্রো করলো ওর পরের দিনে জিমনাস্টিক ওয়ার্কআউট, জিমনাস্টিক এবিলিটি, এন্টারটেনমেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ট্রেনিং। তো এই 3 দিন আর ওই 3 দিন মোটর ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে ওনাদের। আপনারা একটা ইভেন্ট নিয়ে ওয়ার্কআউট করছেন, একদিন রান, একদিন জাম্প, একদিন থ্রো, ওর মাঝখানে কোঅর্ডিনেটিভ ড্রিলস, ওর মাঝখানে ফুটবল বা সুইমিং অর জিমনাস্টিক। ওটাতে কি হচ্ছে, আপনার হোল বডি ওয়ার্কআউট হচ্ছে। দ্বিতীয় কথা, অ্যাথলিট উইল নট গেট দ্য মনোটোনাস, বোর হয়ে যাবে না যে একটাই তো জিনিস রোজ প্র্যাকটিস করছি। ওই জন্য ইউ নিড টু চেঞ্জ দ্য সিনারিও অফ দ্য ট্রেনিং। আর প্রত্যেকটা সিনারিওকে কে চেঞ্জ করতে পারে? আমরাই করতে পারি। আপনারা যখনই, যে টিচার আছে হি অর শি ইজ দ্য বেস্ট জাজ ফর দেয়ার কিডস। 30 মিনিটস টাইমে আমরা কিভাবে একটা জিনিসটাকে, একটা স্কিলকে নিয়ে পুরো টিমের সঙ্গে ওই টিমটাকে অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করাতে পারি। So we have to focus especially for these windows. So you can see here stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5, stage 6, and ultimately you are at the verge of high level of participation. So here we can see 6 to 9, then up to 11, then up to 13, then 13 to 15. So like that, the graph is going on high. So here load will be different, second stage load will be different, third stage load is different. So up to the last, the role of load is also different. Same load we cannot give daily, same workout we cannot give daily, and we have to keep in mind, if we are giving the workout, recovery is also very, very important. So that is a very important thing which we have to keep in mind. Next, যেটা আমরা বলছি আপ টু 7 ইয়ার্স। যখন আমাদের এখানে কি হয়, আমরা কোনো 5 ইয়ার 6 ইয়ার বাচ্চাকে কোনো মুভমেন্ট করাই না, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মুভমেন্ট এডুকেশন শুরু হয়ে যায় ওই এজ থেকে। প্যারেন্টস বা যে আছে, এখানে তো কোনো গ্রাসরুটের স্কুল নেই। ইন ফরেন কান্ট্রিজ দের আর গ্রাসরুট স্কুলস। ওখানে বাচ্চাদের হাতের মুভমেন্ট, পায়ের মুভমেন্ট, সুইমিং পুলে ইজি ওয়াক করানো, তারপরে ছোট বল দিয়ে ওনাদের ফুটওয়ার্ক করানো, এইসব জিনিস দিয়ে কি হয়, ওনাদের উই আর ডেভেলপিং দেয়ার লাভ ফর দ্য গেম। নানা রকম যে অ্যাক্টিভিটিস আছে ওটার মাধ্যমে ওনাদের মোটিভেট করা হয় বাচ্চাদের কি হোয়াট দে ক্যান ডু, বিকজ অ্যাট দিস স্টেজ ওরা কিছু জানে তো না যে না আমাকে এই জিনিস করতে হবে, বল এরকম মারতে হবে। বাট
We have to make them to do these activities with light implements, with soft game balls. If a ball is also there, nowadays you are getting soft balls. So you have to develop the love for the game. So young players need to develop basic physical literacy with special emphasis on agility, balance and coordination. যেটাকে আমরা বলি ABC drills. So in the same way, ball skills and technical development remain top of the agenda at this stage. এখন আমরা যদি বাচ্চারা কি করে, what they love, they take the different colored balls, they like to kick the ball, throw the ball. So this is a one type of their what development. If they are throwing, rotator cuff, shoulder is also involved, wrist is also involved. So indirectly you are making their muscles to work. So basic physical literacy ওই টাইমে ডেভেলপ হয়ে যায়। সুইমিং পুলে যখন আপনার ছোট যেটা আপনার রিং পাওয়া যায় কিছুর মধ্যে যখন বসাবেন, what happens? Child will float, but hands are outside. He will just tap the water. So that is functional movement. So basic physical literacy যে হাত চালানো, পা চালানো, ঘোরাটা ওরা শিখে যায়। Then we should see the emphasis on agility and balance also. So agility you can develop with the different activities. You are keeping the ball in one place, 3 balls in one place. You can tell the child, go and bring and put it in the basket. Or you just bring and give it to your partner. Or just take it and throw it somewhere else. So those skills, why we are telling them to do. Ball itself, you will see the fingers will be activated. যখন বাচ্চা বল ধরে কি হয়, ফিঙ্গার্স পুরো ফিঙ্গার্স দিয়ে যদি ধরে ওদেরও ইনডাইরেক্টলি ওই মাসলসেরও এক্সারসাইজ হয়ে যায়, ফিজিক্যাল মুভমেন্ট হয়ে যায়। দেন when he is throwing along with the wrist, elbow, সব জায়গা অবধি ওর ওই মাসলসকে ট্রিগার করা হয়। This is the basic thing which you have to develop, and then comes the last, technical skills development. When they are at the age of 7, you will see they can go for diving, swimming, they can go for run, jump and throw. So কোনো সিস্টেমেটিক এটা ফিক্সড প্যারামিটার না যে a square plus b square they should do that one. No, you have to see how they can nurture with care, because these are the movements. Physical literacy is very, very important. So physical literacy, if we can develop at that stage, then we are getting the next stage easily. J skill he has learned whatever the age we are saying, 6-7 years or before that. Now age is 4, what we can do? The question will come at why 4? Because at the age of 4 years also children sit, they can do the different activities with the hands. So that age we have to develop the physical literacy, and main agenda is that activation of CNS system, their accuracy, their eyesight, all we can develop with this physical literacy. So this is the very, very important area which we all should focus. If we want better result in sports, if we want better CNS system activation, we want a good population for sedentary life also, we have to focus on these things, because the gray area, these are the gray areas which we never see. এই যে জিনিসগুলো আছে এটাতে আমরা 99% ফোকাস করি না। যদি ফিজিক্যাল লিটারেসিকে আমরা একটুখানি ইম্পর্টেন্স দিই, তো but obvious when they are coming at the next stage, they will do better, they will perform better. So what you can do, what methods you can use. So grass motor skills we are talking about, basic skills like they can. Why we are saying soccer? Because if you get a soft ball, like you are getting teddy bear and all that, those balls are available. Though ছোট ওরকম বল পাওয়া যায়, ওটাতে কি না ওরা কিক করতে পারে, বাচ্চারা কিক করতে, থ্রো করতে ভালোবাসে। সো সকারে কি আছে, লেফট কিক, রাইট কিক বা উপরে তোলা, এই জিনিসগুলো ওরা ডেভেলপ করতে পারে। ওরা একটুখানি যদি আপনারা 4টে ছোট
you get a removable stands, ওই স্ট্যান্ডের মাঝখান দিয়ে জিগজ্যাগ করতে পারে, নানা রকম ড্রিল আপনারা দিতে পারেন। And social interaction ও বাড়ে, you can improve the social interaction, because when they are playing in a group 4, 5, 6 members, it is improving their social interaction. And inspire players to love and grow in the game. যখন ওরা দেখবে যে একই অ্যাক্টিভিটি করানো হচ্ছে, they develop the love for that and they inspire to play for the further. So fun related games আপনারা ডেভেলপ করতে পারেন। Fun related game যেরকম just I was explaining, maybe with the soft toys, maybe with the short ball, maybe with the small rubber balls or javelin, which is kids javelin is available. We can make them to do these activities. Simple small ropes we can give. So we can tell them to do the activities so that they can develop their social interaction, as well as they can develop the skill indirectly for the game as well as love for the game. So now comes the next, after 7. That is also very important part of a grassroots. এখন আমরা যখন দেখছি 8 to 9 years, যখন বাচ্চা 7 years এ করছে, তো বাট অবভিয়াস আপনারা দেখবেন যে একটু বলের মাস্টিওর হয়ে গেছে, মানে ও বলটাকে কিভাবে নিতে পারে, রিসিভ করতে পারে, সাইড পাস করতে পারে। সো আস্তে আস্তে আমরা এই যে স্কিলগুলো আছে ওটাকে আমরা আরো ফিউচারে কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ ইমপ্রুভ করব, এটাতে আমরা ডেভেলপ করতে পারি। With it, if it is a team game, we can develop foundation for teamwork. 8 থেকে 9 বছরের যে বাচ্চারা আছে ওরা গ্রুপে কাজ করতে ভালোবাসে। আপনার রিলে, you can give football, you can give hockey, you can give kho-kho, some other games you can start with them. And important thing is that this is the correct age where they can develop their team cohesion, team relationship, how to work in a team. আর এই স্টেজটা যেটা আছে এটা হচ্ছে লার্নিং টু ট্রেন, মানে বাচ্চা কিভাবে ট্রেনিং করবে ওর জন্য আস্তে আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ শেখা শুরু করে দেয়। সিম্পল যদি লং জাম্প হয়, কিভাবে ও 5 রাইডে আসবে, কিভাবে ও টেক অফ নেবে সিঙ্গেল লেগ থেকে, আর কিভাবে ও ল্যান্ডিং করবে। মানে এটা আমরা কি করছি, এটাকে আমরা পার্ট বাই পার্ট শেখাচ্ছি, তাকে যেই অ্যাকচুয়াল ট্রেনিং হবে ওটার জন্য আমরা ওকে রেডি করে দিতে পারি। So, and when learning to train is there, so that stage is very crucial time for developing advanced competency in basic techniques, and this platform allows for the introduction of more advanced skills. Grassroots আমরা বেসিক স্টেজেস করেছি, যেভাবে আমরা 8 to 9 years আছে আমরা একটুখানি অ্যাডভান্স স্কিলসে যাব। সো অ্যাডভান্স স্টেজ আসলে কি হয়ে যায়, we can give them some running more, like Arabic power we can develop progressively, because when you are increasing Arabic power with the running, little bit of different games, so what you are doing, you are introduced progressively after growth rate decelerates. যেভাবে গ্রোথ রেটটা ডিসেলারেট হবে, গ্রোথ রেটটা তো একটা টাইমের পরে একটু স্ট্যাগনেন্ট হয়, দেন গ্রোথ ইজ দেয়ার। If you have gone for the anthropometrical puberty chapter growth and development, you will come to know regarding this in more clearly. And what is important, we should focus, or we should encourage students, means children, to take part in the unstructured play. Unstructured play means কোনো স্থির ভাবে নেই, যেরকম রিলে আছে, রিলে কি স্ট্রাকচার আছে, 4 জনকে ছুটতে হবে, কিন্তু কোনো জুনিয়র এজ গ্রুপে আমরা পার্টিকুলার রানিং স্টাইল বলি না। সেম জিনিস যদি আমরা বলি 4টে পয়েন্টে 4টে জিনিস রাখা আছে, আর একটা সেন্টারে বাস্কেট রাখা আছে, 4টে জিনিস ওখান থেকে তুলে বাস্কেটে কে ফার্স্ট রাখতে পারে। ইন দ্যাট 4 পয়েন্টস 4টে কর্নারে আপনারা 4 রকমের বল রেখে দিলেন, রেড, ব্লু, হোয়াইট অ্যান্ড ব্রাউন, সামথিং সাম কালার। 4টে জায়গায় 4টে বাচ্চা দাঁড়ালো, কিভাবে হু ইজ ফিনিশিং ফার্স্ট টু পুট অল দ্য থিংস ইন দ্য বাস্কেট। সো দিস ইজ অলসো
unstructured play. This is not a particular structure because we are training them to how we are going to do the particular skill in the future. So when you have to teach the skill to learn, you have to know that how part by part you can keep in mind the growth and development pattern or the strategy, and then you can start the training. Then now 8 to 9 has come, then comes the 9 to 10. এখন এই যে আসার পরে you have seen the kids, they are more interested for running, jumping, throwing or playing the games. So এটার main objective build on prior athletic development, gain confidence in performing a wide variety of skills using the left and right sides of the body under pressure, expose a player to different tactical roles and inspire players to love and grow in the game. Different tactical ইভেন্ট ট্যাকটিক্যাল কিভাবে আপনি ইউজ করতে পারেন? আজকে একটা বাচ্চা রিলেতে স্টার্ট করলো, সিকোয়েন্স চেঞ্জ করে দিতে পারেন। লাস্টটা ফার্স্ট আসলো, সেকেন্ডটা থার্ডে আসলো, থার্ডটা সেকেন্ডে আসলো। ইট ইজ এ ইন্টারচেঞ্জ। সো যে ভ্যারাইড স্কিলসগুলো আছে ওই স্কিলগুলোকে কিভাবে ও মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে ট্রেনিং করতে পারে। সেকেন্ড থিং ইজ দ্যাট lateral side muscles we have to develop. বাঁ হাত থেকে ডান দিকে দিল, ডান হাত থেকে বাম দিকে দিল, মেবি ছোট টেনিস বল, একবার লেফট একবার রাইট একবার সামনে, ভেরিয়েশন আমরা রাখতে পারি। ভেরিয়েশনে আমরা যদি বল পাস করি, বাচ্চা যখন ধরবে তো বাট অবভিয়াস ওর কি হচ্ছে, ওর অ্যালার্টনেসটা বেড়ে যাবে। অ্যান্ড যখন অ্যালার্টনেস বাড়বে তখন ও জানে এই জিনিসটা আমাদের কোথায় ফিউচারে কাজে আসবে। when you are coming out of the block, when you are going for a kick, when you are going for a takeoff at the takeoff board, or if in throws you want to release the shot or discus or any hammer. So এখানে আমরা মেথডোলজি কি এক্সাম্পল দিয়ে ইউজ করতে পারি? we can use ball games আর ছোট ছোট ট্যাকটিক্স গুলো আমরা শেখাতে পারি। কিভাবে আমরা ডস করতে পারি, কিভাবে আমরা রিসিভ করতে পারি, কিভাবে আমরা পার্টনারকে পাস করতে পারি। সিম্পল জিনিসগুলো এটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যায় তখন ওর মাথায়, অ্যান্ড হি অর শি ক্যান ডু দ্য থিংস কারেক্টলি। With this, what comes into our mind? So what is very important? Games require players to work in units of 20 to 35 to solve a full range of tactical challenges using the skills rehearsed in training. Means যখন আমরা একটা জিনিসকে স্কিলটাকে মাস্টারি করতে চাই, how we can develop it, কিভাবে আমরা মাস্টারি করতে পারবো? রিপিটিশনটাকে বাড়াতে হবে। কিভাবে যদি ফুটবলের গেম হয় কিভাবে রিসিভ করতে পারে, বলটাকে দিতে পারে। if it is a hand basketball or volleyball, how the athlete is giving you ball, how is passing the ball and how you are going to shoot it. So এই যে ফিজিক্যাল লিটারেসির সঙ্গে সঙ্গে ইস হালকা হালকা we are increase the degree of difficulty, আর আমরা ওই স্কিলটা ওই জিনিসটাকে মাথায় রেখে আর একটু অ্যাডভান্সে ট্রেনিং করা শুরু করে দিই। So we can see here that practice, what is the important thing? Practice. Focus on skill mastery by using repetition to maximum ball contacts for each player and to introduce small-sided tactical concepts. How you can make it in practical? বাচ্চাকে কিছু জিনিস হাতে দিয়েছো, how many times he can throw it, কিভাবে ও থ্রো করতে পারে, কত টাইম লাগে, কিভাবে ও রিসিভ করে আবার থ্রো করতে পারে। সো এটা ট্যাকটিক্স আছে কি আমি বল রিসিভ করলাম আবার দিলাম। রিলে যখন আমি চালু করছি ব্যাটন আমি সেকেন্ড ম্যানকে দিচ্ছি, থার্ড ম্যানকে দিচ্ছি, সেকেন্ড থার্ড ফোর্থকে দিচ্ছে,
যেমন পাস কারেক্টলি যাচ্ছে, একদিনে তো ওটা করতে পারবে না। You have to make that practice earlier also, so that after 2 to 3 weeks he or she will be able to do the practice correctly. So এই methodology আপনারা সারা নানা রকম methodology ডেভেলপ করতে পারেন। প্রত্যেকটা অ্যাথলিট ইউনিক, তেমনি প্রত্যেকটা মানুষ ইউনিক। সবার মাইন্ডে কোনো না একটা জিনিস চলে, মানে এভ্যালুয়েশন চলে। সো এই জিনিসটাতে একটা গাইডলাইন আছে। গাইডলাইনের মাধ্যমে আমরা কি দেখি যে কিভাবে আমরা আমাদের কাজকে স্মুথলি হ্যান্ডেল করতে পারি, আর কত টাইমের মধ্যে আমরা অ্যাকিউরেসিটাকে মেনটেন করতে পারি। So what is the grassroots in physical education? We have seen in that we have to start the running, jumping, throwing at early age, 6 to 7, 8 to 10 if we will see, or 10 to further we will see 12, and 12 to 14. So activation of muscles. So step by step your metabolism is also changing. Your training fundamentals are also changing. Your day-to-day load also is changing. So when you are making a program, you have to all things keep in mind. So important thing is that when we are training, we have to focus for the different group of activities. As you all are dealing with the physical education, so I'd like to say why you will go for the physical education, maybe BPEd, MPEd and PhD. Why? So we have to develop the grassroots, but besides that, you are getting a job security also in the future. So there are the jobs, there are careers which can make in different things. You can make in teaching related career, coaching related career. What is this one? Third one, health related career. What is important here? Athletic training and health club. So after this, when you are using athletic training properly, you are using health club properly. So what is the next? Performance related career. First is teaching career. Great. You can see that how they can come up in career also, because teaching related careers are there: elementary school, middle school, high school. Why we are saying this? Grassroots development is in this area only. Elementary school, middle school, as soon as they are coming 8th standard and above, what happens? As per the School Game Federation of India, SGFI trainings competitions are in different calendar. So if it is under 14, it is under 16 or under 18 or 20, that one you have to keep in mind. Second, coaching related career. So in that case, you can be as a good administrator also. Physical education department, you can work there. Athletes can get some benefit, because every school is having a sports department. So same way, you can make children to do the different activities. And sports facilities management, you have all the equipments for running, jumping, throwing. You have the boards for the diving, you have the boards for the long jump, triple jump. But what is very, very important, health related career is very, very important. Then when this comes in the picture, next comes performance related career. You know, you have got a selection for the team, but always we have to keep in mind that what type of crowd we are handling. আমরা কাকে ট্রেনিং করাচ্ছি, আমাদের যে গ্রুপটা আছে ট্রেনিং করানো, ওনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি আছে, ওর পারফরমেন্স রিলেটেড যদি ক্যারিয়ার করতে চায়, ওটা কি কি জিনিস ও করতে পারবে। নাও
যখন এই জিনিসটা যদি ক্লিয়ার হয়ে যায়, athlete will not get the overloading. লাস্ট কি হচ্ছে, ক্যারিয়ার যেটা আছে, স্পোর্টস জার্নালিজম, স্পোর্টস পাবলিকেশন, স্পোর্টস ফটোগ্রাফি, body publication, book publication, and sports broadcasting. Nowadays, each and every competition, যেই ম্যাচ হয় ওর মধ্যে একটা ব্রডকাস্টের জন্য লোক থাকে। স্পোর্টস জার্নালিজম ক্যারিয়ার ভালো আছে, যে জিনিসটা you are going through, you can write down in some books. You are dealing with the different groups of athletes. So, sports photography also is there. How you can take the pictures, that is also very, very important. Photography is the but there. Book publication and sports springboard casting. এখন স্পোর্টস বোর্ড জিনিসটা বলা হয়, this is the board which one helps each and everyone to gain for the better results or better opportunity. So we can see as a physical education teacher আমরা grassroots 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10 ইয়ার বাচ্চাদের জন্য কি কি জিনিস করতে পারি আর আমরা কিভাবে ওনাকে ট্রেন মেনটেন করার জন্য হেল্প করতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা যখন এই প্রফেশনে আছি, আমরা কি স্কোপ আছে আমাদের কাছে, এটা না তো এটা, এটা না তো এটা, এটা না তো এটা, we will get one scope, no? If you don't like anything, but still as per the job or as per your profession you need some options. Okay, now important thing is when we are going for the grassroots development, physical, physiological, psychological, anthropometrical, all are in the picture for coach, because you are the doctor of your students. যেরকম যে যাকে ট্রেনিং করানো হবে বা যাকে আমরা ডিল করব, যে স্টুডেন্টসগুলোকে আমরা ডিল করব, উই মাস্ট কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট প্রত্যেকটা জিনিসের একটা স্টেপ বাই স্টেপ সিস্টেম আছে। যখন স্পোর্টসে ও কিডস অ্যাথলেটিক্সে আসলো, স্টেজ 2-তে আসলো, স্টেজ 3-তে আসলো, ওর মোটিভেশন লেভেলটা কেমন আছে, whether he or she remember the games or remember the technique or remember the particular work which you have assigned them. এই সব জিনিস যদি ওরা নিয়ে কন্টিনিউ করতে পারে, then only we can do grassroots development at great. Otherwise grassroots developmentটা চিওর করে যাবে। ছোট এজ গ্রুপে বাচ্চারা ফ্রন্ট রোল করে, ব্যাক রোল করে, এই অ্যাক্টিভিটিটা তো কোনো টাকা পয়সা লাগে না। up to 10 years, up to 6 to 7 years, up to 7 to 8 years, if athlete is with you, যদি আপনারা অ্যান্থ্রোপোমেট্রিক্যাল প্যারামিটার গ্রোথ স্পটটা দেখার পরেও বাচ্চারা ট্রেনিং এ আসছে, তখন আপনাদের স্পেশাল ডিফারেন্ট পয়েন্টসগুলো মাথায় রেখে ট্রেনিং করতে হবে। স্পিডের আছে, স্ট্রেংথের আছে, এন্ডিউরেন্সের আছে, মোটর অ্যাবিলিটি, ফ্লেক্সিবিলিটি আছে, বা অন্যান্য কোনো জিনিস নিয়ে তোমরা ট্রেনিং করাতে চাইছো, আর যে আমরা ট্রেনিং করাবো ওর সঙ্গে আমাদের ক্যারিয়ারে আমরা যে ফিজিক্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে আছি বা কোচিং আমরা আছি, আমরা কিভাবে নিজেকে ডেভেলপ করতে পারবো আর কিভাবে আমরা সোসাইটিকে, বাচ্চাগুলোকে ভালো করে ট্রেনিং করাতে পারবো। সো গ্রাসরুটের আমাদের কাজটা এটুকু আছে যে জুনিয়র বাচ্চাগুলোকে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ ডেভেলপ করাবো। ডেভেলপ করানোর পরে আমরা দেখবো যে হাউ হি অর শি ইজ working. If he or she is doing better, they don't have injuries, they are systematically taking the chain of the exercises, যে physical literacy চেনটাকে ওরা যদি মেনটেন করতে পারে, then they can be good athletes in the future. Maybe not only in track and field, but they can be in any game where their interest is lying. তো এই যে জুনিয়র গ্রুপের আছে বা কিভাবে ট্রেনিং করানো যাবে, এর উপরে আমি আজকে নিচ্ছি না। In future we can go for that, in which I can go for the detailed things. ওর মধ্যে আমি ডিটেলে যেতে পারবো যে কিভাবে জিনিসটাকে ফোকাস করা হবে আর কোন জিনিসটাকে ফোকাস করা দরকার আর কোন জিনিসটাকে নেই। ওকে, সো যে গ্রাসরুটটা আছে,
Grassroots, we are using physical literacy and step by step for the development of the students up to the 10 years to 12 years, because that is the age they can be molded with the CNS system activation, then metabolic load or structural load, or with the help of different group of activities. And as a teacher, we must, as a teacher, as a coach, my main area is to tell you that you involve yourself and your athletes for the gymnastic abilities, for the different group of activities, small ball games, and especially if available swimming. যে আমি একটা কথা বলতে পারি, যখন আমি কলকাতায় ছিলাম, I'm a student of Kalyani University, so I'm also proud of that. I was a student of Calcutta University as well as Kalyani University. So when we were training, we were not getting so much of gazettes and there was no any planning system. তখন স্কুলে কিন্তু একটা জিনিস ছিল, তখন ফিজিক্যাল এডুকেশন কম্পালসারি ছিল, অ্যাটলিস্ট একটা গেম, মাস ড্রিল, যোগা প্র্যাকটিস, এই জিনিসগুলো স্কুলে হতো। তো টিচারের কাছে আধ ঘন্টা টাইম থাকে, গ্রাসরুটকে যদি আমরা 10টা স্কুলে 10টা বাচ্চা যদি নিই, we will get 50 children for the particular track and field by gymnastic or swimming. So this is the only thing that আমরা কিভাবে ওটাকে ডেভেলপ করতে পারি, চেনটাকে আমরা কিভাবে মেনটেন করতে পারি, মোটর স্কিলসটাকে আমরা কিভাবে মেনটেন করতে পারি। And I think in your library also there will be a book, British PE education cards. There is a book like যেটা এখন খেলো ইন্ডিয়াতে, আপনি যদি খেলো ইন্ডিয়ার বইটা ডাউনলোড করেন, ওর মধ্যে দেখবেন যে জুনিয়র বাচ্চাদের জন্য কি টেস্ট করানো যায়, সিম্পল রানিং এর, জাম্পিং এর, থ্রোয়িং এর, ফ্লেক্সিবিলিটির জন্য তো কমন টেস্ট আছে, যেটা কি অনেক দিন আগে থেকে চলে আসছে। কিন্তু এখন এই গেমের মাধ্যমেও আমরা ওদের টেস্টিং নিতে পারি। ফিজিক্যাল লিটারেসি যখন আমরা করছি নানা রকমের, উইদাউট টেলিং দেম ইন প্র্যাকটিস, কিভাবে রান করছো, থ্রো করছো, জাম্প করছো, কোন গেমে যাচ্ছ, এই ড্রিলগুলো যেভাবে ওরা করবে। আর যেটা আমরা একটা কথা বলেছি যে ফর দ্য জুনিয়র এজ গ্রুপ ওনলি 3 সেশনস ওয়ার্কআউট, রানিং, জাম্পিং, থ্রোয়িং এর 3 সেশন হলো, মাঝখানে যেটা আছে সুইমিং, জিমনাস্টিক ড্রিলস। জিমনাস্টিক ড্রিল, ফ্রন্ট রোল, ব্যাক রোল, হ্যান্ডস্ট্যান্ড, টি, এইগুলো সবাই করতে পারে। And if you are in physical education, I think I have done from the Hastings. In BPED also, our teacher was Mahamayadi and she made us to do all the activities, even on the beam. So there was the basic fitness which helped me in the future. So স্কুলে আর কিছু না থাকলে সিম্পল একটা ম্যাট থাকতে পারে, যার মধ্যে আপনারা ড্রিলস গুলো দিতে পারেন। জাম্পিং এর জন্য দুটো স্ট্রাইড করে আসলো, টেক অফ, ল্যান্ডিং করতে পারো। যদি পিট না থাকে তবুও দুটো ম্যাট রাখা যায়, আর সিম্পল রানিং করে ওরা এই জিনিসটা ড্রিল করতে পারে। দিস আর দ্য চেইন, দিস আর দ্য গ্রাসরুট ডেভেলপমেন্টস টু অ্যাক্টিভেট আওয়ার সিএনএস সিস্টেম, আওয়ার মেটাবলিক সিস্টেম, অ্যান্ড টু ডেভেলপ দ্য লাভ ফর দ্য স্পোর্টস। অ্যান্ড এটার পরে আমাদের 16 ইয়ার্সে যখন হয়ে যায়, আমরা 4 to 5 সেশনস ট্রেনিং করাই। এরপরে আমরা মাল্টি ইভেন্টসের সঙ্গে সঙ্গে আমরা 16 এর পরে স্পেশালাইজ ট্রেনিং শুরু করাই। তখন আমাদের স্পিড, স্ট্রেংথ, এন্ডিউরেন্স, এজিলিটি, মোবিলিটি, ফ্লেক্সিবিলিটি, টেকনিক, এটাকে আমরা পার্ট বাই পার্ট ডেভেলপ করি। আর এটা আমাদের যখন ডেভেলপ করানো হয়, তখন এটা আমরা হাসি একটা সুন্দরভাবে প্ল্যানিং অ্যান্ড পিরিয়ডাইজেশনও করে। আর আই থিঙ্ক আপনাদের একটা কোনো সেশনে প্ল্যানিং পিরিয়ডাইজেশন হয়েছে, বা নেক্সট যদি ক্লাস হয় ইন্টারমিডিয়েট ট্রেনিং, আর ইন্টারমিডিয়েট ট্রেনিং এর সঙ্গে প্ল্যানিং পিরিয়ডাইজেশন কিভাবে আমরা অ্যাটাচ করতে পারি, কিভাবে আমরা ডেভেলপমেন্টের সিকোয়েন্সিং করতে পারি, এই জিনিসটাকে আমি ফিউচারে আপনাদের করাবো। কেন আজকে অটোমেটিক টাইম বেশি হয়ে গেছে। তো সিম্পল জিনিস আমরা গ্রাসরুটে কি ডেভেলপ করতে পারি ওইটুকুই আমি আজকে একটা এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করেছি। আর ওয়েবিনারের মাধ্যমে আমাদের অনেক ভিডিওস আছে যার মাধ্যমে আমরা এই জিনিসটাকে স্প্রেড করি। তো গ্রাসরুটে নানা রকম গেমস যখন আসছে, শুধু দেখে তো ভিডিও হবে না, আমাদের প্র্যাকটিক্যালি করাতে হবে। অ্যান্ড উই আর গেটিং হাফ এন আওয়ার। ইন হাফ এন আওয়ার, if class is of 35 minutes, 25 minutes we can do any activity. And if you are doing better, আপনারা যদি আমাদের ব্রড ব্রেস দেন, নিশ্চয়ই আমরা যখন ওরা যদি নেক্সট একটা স্টেজে আসবে, we will being a coaches, আমাদের থাকবে যে ওরা যখন কোচিং ফিল্ডে আসবে, যখন ওরা প্রপার কোচের কাছে আসবে, they will be able to do very good results for themselves as well as for the country আর নিজের স্টেটের জন্য।
সো থ্যাংক ইউ। এর সঙ্গে যদি এর রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন। ম্যাম, আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে মৃত্যুঞ্জয় দা, যে হ্যাঁ বলুন। ইন্টারমিডিয়েট আর একটা আমরা নিয়ে যদি করি ওটা খুব ভালো সিকোয়েন্সিং হবে। আর আই থিঙ্ক অবশ্যই ডক্টর আমরা মালিক, আমাদের সম্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের সঙ্গে আলোচনা করে আপনাকে ইনফর্ম করব। হ্যাঁ, অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাম। আমরা প্রশ্নোত্তর পর্বে যাওয়ার আগেই আমরা একটু সকলকে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানিয়ে রাখি, আমাদের মুখ্য আলোচকের সঙ্গে উপস্থিত আছেন ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে অধ্যাপক অসীম কুমার বোস মহাশয়, আমাদের বর্তমানে ওয়েবসাইটের সম্মানীয় সভাপতি, এবং সেই সঙ্গে আজকের এই আলোচনায় চক্রে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক পরিমল দেবনাথ স্যার, আছেন আমাদের সঙ্গে ডক্টর গোপা সাহা রয় ম্যাম, ইয়েস, আছেন আমাদের সঙ্গে ডক্টর সুব্রত মল্লিক স্যার একদম শুরুর থেকেই, হ্যাঁ জি, অধ্যাপক সুদর্শন বিশ্বাস স্যার আছেন, এবং ডক্টর তন্ময় সাহা আছেন আমাদের সঙ্গে। আমরা প্রশ্নোত্তর পর্বে যাওয়ার আগে দু চার কথা শুনবো অধ্যাপক অসীম কুমার বোস মহাশয়ের, যিনি শুরু থেকে আজকে লেকচারটি শুনছেন, এবং স্যারের যদি কিছু সাজেশন থাকে এই বিষয়ে। স্যার প্লিজ। It's a flawless lecture. Thank you so much. Is it থ্যাংক audible? ইউ স্যার। হ্যাঁ, ইয়েস স্যার, ইউ আর ভেরি Yes, sir. Yes, sir. Okay, madam has categorically explained regarding the nature and how to care about the growing up children who will be the future athletes of India. That's nice. And of course, she has already covered all the basic areas and the factors that are underlying for the development of particularly the physical, physiological, anthropometric, and other factors. It's nice, ma'am. I just want to have one question, simple questions with you, though it's not related powerful. However, as because it is the responsibility of the physical education teachers, as you said, from the school itself, to take care of the children in regarding their development of motor skills and basic skills, running, jumping, throwing, and other very simple locomotor skill. But the thing is that uh, at, at certain point they'll be growing up, and we'll have to out of them we have to select the actual talents. Yes. Because ultimate aim is to prepare them for competition. Yes. So a large number of students will be staying back, and out of them only the sample of them will be selected for higher performance in future. So is there any composite test to select the talents, composite tests which should include the running, jumping, throwing, and other category of human movements? And if all the items will be selected in one form, and out of which the would be talents or the talents hunch will be, we can make in a particular area, so that the possibility of selecting or getting the good people out of the mass would be easier. Previously, Yes. I know that Sai had a similar skill test for selecting the talent at the small from out of the primary school children and all. Yes. And in West Bengal, there is only one sports school of which I was associated once, and we used to take that same test, and we got the good results. But is there any composite test of which we can multiple items of which we can select the students for the talented students? Yeah. Do you have any other information? Can you give us? Yeah. So thing is that if you will see the current scenario, earlier tests were Sai tests were there. There was a test and norms book was there from Sai, in which like simple tests were there: running, jumping, and throwing. Running was there, shuttle, 30-meter flying, And starting sitting broad and throwing the ball, sitting and yeah, throwing the balls and all. yeah, that was there. Nowadays they have made it less. They are taking only 5 or 6 tests. Along with that, Khelo India has taken out particular composite test that 7 to 8 years, 8 to 10 years, and 10 to 12 years. So only 4 tests will be taken for particular that age group. Then next age group, they will be taken 4 more tests. So there is a composite form and there is a test book.
So I think I'll share that with you, sir, so that in future you can take the guidance of that thing. Because if I'll go to now to show, it will take a long time. So there is a norm, Yes. scoring table. Yes, along Like with the scoring table. Along with the scoring table, and if not in each and everything like Cooper test, there is no scoring table in that particular age group. They have kept 800 or 1000. So in that, there's simple, good, better, best, excellent. They have given, because what happens up to the maturity, growth and development system, there is a continuous changes are there up to 14 to 16 years age. So keeping in mind, they have developed some tests, and those tests are there because we should have the validity and reliability of the test. So it is there. okay, and the second one is important for me only, because we have seen in Indian athletics people who used to run 800-meter, athletes who used to compete in 800 meters, after participating say 3 to 4 years, they shift to 1500 meters or 5000 meters. Yeah, Why it is so? very good question. Because see, Or 3000 meters steeplechase, you may say. yeah, what happens? 5000 meter and 3000 meters steeplechase, most Indian athletes, they are doing it. Yeah, How they this switch combination over. is made? The thing is that when they are coming for the 800-meter, the energy system is totally different. And in the middle distance running, what is important thing? They have a trainable factors. Endurance is a trainable factor. So if 800-meter athlete is there, he is having a combination of anaerobic and aerobic both. But there is a stagnancy as per the physiological parameters. If I will take the test of VO2 max and wing it, I'll come to know the what is my fatigue index. And after 4 years of training, what improvement I can do. What improvement I can do. If I can see that after my testing for 2 years, 3 years, my development is at one part, and keeping in mind that I can develop my endurance system more because my muscles are used for the aerobic type of workout more, where I can develop the aerobic capacity and aerobic power. Then I can go for the better 3000 meters simple chase and 5000 meter and 10,000 meter, because you can change cardiovascular system's capacity. Training zone we cannot change like sprinters threshold, anaerobic power, anaerobic capacity, anaerobic power is a limitation. As per the age, as per the after one age, what is the development of speed? As per the side frequency. It is dependent on the weight. More muscle mass, more power will be generated. So in that age group, what we have a parameter that okay, my limit after 4 years is this only. But whereas after my training, if I can work for the aerobic capacity zone more, then I can do better for the 1500 meter, and combination of aerobic and anaerobic can give you for the endurance. So endurance is a trainable quality, and if athlete see that there is a fixed parameter for the speed, we can say anaerobic capacity and anaerobic power. There is a zone where physiologically we cannot overcome as per our genetic factor, as per our physiological parameter, because each athlete's capacity is different. My power, my capacity will be different. So if 3 athletes are there, they are doing 154, 155, 156, 157, 800. So they are getting a national medal. But to achieve the Asian medal or for the Olympic, there is a stagnancy of the capacity. Because genetically, we cannot cross that border. Physiologically, we cannot cross that border. But physiologically, we can train the endurance system. We can change the training parameters. That's why this is not true for 800 meters runners. Shift for 400 meters. Yes, and there are two types of runners: 800 also and 400, especially 400. There are speed dominated athletes. There are endurance dominated athletes. So training parameters are also different. Training system is also different for both the age groups. This, if it is a sprinter of 400, is pure sprinter. He is a sprinter type 400 meter. Other will be endurance type. The endurance type means his load will be more. His aerobic system will be more developed than sprinter type. So when after 4 years of training, he see that I am doing this training per kilometer. Now I can go
230, 235, then why I should not switch over for the 1500 meter, where I can maintain that aerobic power for a longer duration of time. Aerobic Thank capacity you. is the case, so that he can generate and he can maintain that speed for a longer duration of time. And that is a calculation of training. Thank you. Thank you very much. Thank you. অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের সম্মানীয় অধ্যাপক অসীম কুমার বোস মহাশয়কে। এবং এই সঙ্গে সঙ্গে আমরা আজকের মানে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমাদের মুখ্য আলোচক এবং উপস্থিত সকলের কাছে। আমরা আর একটি বা দুটো প্রশ্ন নেব, কারণ বিপিএড এর পরীক্ষা চলছে, আপনারা সকলেই জানেন। এবং Sorry, we cannot go for more আমাদের time. কলেজের সেন্টার ম্যাম, আমি মানে আমাদের মোর দেন 50 কিলোমিটার আমাদের স্টুডেন্টদের সেন্টার পড়েছে। এবং আমাদের প্রিন্সিপাল স্যারের রিকোয়েস্ট ছিল যে আজকে যতটা মানে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারটা না বাড়ানো, এই টাইমটাকে অ্যাটলিস্ট আমরা একটা দুটো সাজেশন বা প্রশ্ন নেব। আমাদের সুব্রত মল্লিক স্যার আছেন একদম শুরুর থেকেই। স্যার যদি কাইন্ডলি কোনো সাজেশন বা কোনো কোয়ারিজ থাকে আপনি। নিশ্চয়ই। Good evening, sir. Good evening, and it's a pleasant evening, I will say, and I'm being given the honor and pleasure by Alapan and also this Kapkari College of Physical Education, as they have invited me to be a member of this Alapan group membership, group candidate. So it's a pleasure for me. It's a great honor for me. And I'm really enjoying the discussions each and every week. And I think Alapan is doing a marvelous job in this particular sector. And if it continues like this, there will be plenty of speakers. They will come more and more, and we can get more. The people of our country can get more and more enlightened with knowledge what sports can give. That is a very important thing, because we used to say that children are the future of the nation. A nation develops right from the day a child is born. After that, how that child is going to be nurtured properly. And if he's nurtured properly, his longevity will be also increased. I'm telling you, because he will be through the right diet, exercise, entertainment. And this is very much important from the psychological upliftment of a particular human. And in this particular part, I feel still our country is a little bit failure. In that way, if the school takes up the sports as a mandatory subject and give, that will be result oriented, reports should come for the particular boys and girls who are getting promoted from one class to another class or like that. But their sports should be also taken as a very, very important subject. But I'm not going much in the part of the medical part only, but I will tell one particular very important thing. Sports is basically a genetic instinct for any human being. Even a particular person doesn't have kicked the ball, but he will be seen in the spectators gallery seeing a football game. And they enjoy. That is a instinct. And the people who are murdering sports, I feel they are the maximum villain in our society. If somebody, I'm not naming anybody or like that, but I feel that is not the part what I have said just now also, because we should be more disciplined in our approach from nurturing the boys and girls right from the school time to the college part to the university sports. And we should also make sports school, sports university, because sports school who are going to study, suppose every boy and girl, they can go for the nursery and other places like that, whatever kindergarten schools and all. At that time there is no problem. But after 10 to 12 years, when they are at that time, they had to be, there should be a talent selection, a skill selection, a subjective part. And these particular boys and girls who are very good, they should be segregated out and to let them join in a sports school. And from the sports school, they will go to a sports college and sports university. That university will be totally a different university only for the sports people. And they will come out from the sports university, graduation, post-graduation, everything, because the education part will be also going, and also the
sports education. Both together, it is just like a train line. The two lines are going on because sports people had to get educated also. They had to be nurtured about their mental skills also, brain skills. Because some days back I was telling one particular person, he was telling that footballers, they do dribbling or like that, kicking the ball. I've seen plenty of players playing in the ISL and all our Indian players also, footballers also. They are good in their footworks and all, they're running and all, but they are lacking sometimes the brain part. That is the football is not played with only both the lower limbs. I think the brain is also a very important thing, which should be taken into interest. Because if this particular thing is not taken into interest, and you want to make anybody a footballer, it cannot. In outside country, I'm telling you, I'm not naming the country. This country used to do like this. Suppose a boy of 10 to 12 years, and at that time he's a school guy, a school student, and at that time, 1 week, he was given an exposure in playing football. Second week, exposure to play hockey. Third week, given exposure to play badminton. Like this, etc., blah, blah, blah. All the games he has tested. And there will be a monitoring body in that country. There is a monitoring body in that country. They used to see what this particular kid is interested to join, whether he wants to play with the football more or cricket more or any game. And this will go on in rotational way, like when the boy is from 10 to 12, 13 or 14 years. It will be like that. And in that way, it can be taken out. This boy is for a talent, he can become a footballer. He can become a boxer. He can become a wrestler. He can become that, he or she. I should say both together, whatever. So that particular thing had to be seen. A monitoring body should be there, and the monitoring body will be having that type of committee, like the sports medicine doctors will be there, the sports psychologists will be there, the sport nutritionist will be there, everybody will be. Nutritionist is not that important at that time. Sports physiologist should be there, biomechanics person should be there, anthropometrist should be there. There should be a particular body. Till now, India could not frame that sort of approach or attitude. This is only I'm telling from myself. As a particular time has gone long after the independence, and still now we are enjoying 1 gold or 2 silvers or 3 bronze or like that in a country of 145 crores population, and it's a shame for us. I cannot say very good rosy talks, but it's a shame. As a sports medicine doctor, I feel that one. And another thing, I have also told in previous lecture also, somewhere I can feel that small boys or girls or everybody, this children's and all, the parental guidance is a very important thing. Parents only say, don't run so fast, you will get injured, your knees, you will fall, and your exam is beforehand, you cannot pass in your exam, that will be causing a problem for you. And so that is the real problem or real challenges in our country. So you see, one particular thing, if you like sports, if you want India to go for the Olympics, then you have to nurture the particular children in such a way that they gain some self-confidence. And their parental guidance is very much required, that the parents should always say that you are looking lovely, you are looking very smart with your dress. If you make this psychological obstacle, so that particular individual gets an identity, and the close one when say something like that, and he gets an identity and a confidence comes up automatically. But we are a person from the childhood days till 15, 16 years, I have made a psychology of fearsome psychology or inferiority complex. I've seen players having
beautiful talent, skills, everything. But on the tournament day, they are looking for some particular person, maybe the coach, maybe the guardian, maybe some teachers or like that. They are not getting the confidence to attend the tournament. Why? Because at 15, 16 years, you cannot, their psychology has gone like just like a rock. It should be a So person. they can't cope up with the situations. But in the Interfere? younger Can I age, interfere? that is not being given properly. That boost up, the Actually, boosting sir. up Thank you, is sir. starts from the age of 16, 17 or like that, and you will get a medal in 21 years. It's a magic thing. It's not a thing, because confidence is a very, very important thing. When your psychology is good, when your confidence is good, then one particular thing is very good. Your liver is good, your heart is good, your lungs is good, everything is good, and you are very aggressive. And also you should have intellect also, because sports is a very much challenging attitude or challenging type of thing, and all everything it's gets the education. And another thing is that through sports I can find out a boy whether he is going to be an engineer, good engineer, Sir, ma'am কিছু বলতে চাইছেন। good doctor, or good PA. In that way also I can, through sports I will find out. Okay, because that is there, because the tendency, the system, the skills and all that also tells that what will be that particular boys or girls career wise, which line he should pursue. I think this is my way of thinking now. Okay, thank you, sir. Madam, Thank you for your suggestion, ma'am. Ma'am are Madam, Okay, sir. just I still want to know, I'd like ma'am, to how interfere. you feel. Nilima, madam, how you feel? What I said, whether it is. Yeah, I just Tell me, want very to tell frankly. something. No, Yeah. yeah, thank Tell you. me. Now, you You're don't want right. to, don't get me pleased. If you say that this is wrong, that is wrong in my talk or like that, you tell me. That is, No, I will take it, yeah. everything. Tell Now the thing tell is your that heart. what you are saying, yeah, thank you, sir. I'm sorry to interrupt. The thing is that now the scenario is changing. Like I can tell you at Patiala, from Kolkata, 8 to 10 students are there. Okay, they're from the remote areas, maybe from Assam or maybe from Manipur or from Kolkata, especially. The thing is that nowadays, what was in our time in 80s, now the scenario is changing little bit because of the media and the result of the athletes. Now, like Neeraj is coming up, Mirabai Chanu is coming up, boxers Lavlina is doing good. So a lot of parents are now changing their vision. But still, because of the job insecurity, because of the job insecurity, parents tell them that not to go for the sports. First thing. Second thing is that still now gender biasness is there in India. Maybe any part of India, maybe city or maybe village. So these things are there. We are trying to change it slowly, because we cannot change them suddenly. Like when I was in 80s in the college, I passed out 10th in 80s, but still that time I got a chance to perform everything. Then now, if I'll see the 80s and 2024, the participation level has increased. So Yeah. we have to keep an positive attitude that changes the law of life. Maybe that we will change. Like Alapan is doing 101. Alapan কোনোদিন ভাবেনি যে আমরা 100টা এপিসোড করতে পারবো। আর যে এপিসোডগুলো আমি স্যার আমাদের পাঠিয়েছিলেন মৃত্যুঞ্জয়দা, আমি দেখেছি ওর মধ্যে অনেক কিছু জিনিস কভার হয়েছে। তো যদি আমরা একটা এরকম ওয়েবিনারের মাধ্যমে যারা দেখছে 100 প্যারেন্টসকে যদি আমরা ইন্সপায়ার করতে পারি, but obvious we are getting a better result. Exactly. That is what I am Okay. talking about. Yeah, and second thing is that nowadays under the Khelo India centers, size centers are different. Khelo India centers are given to the state government. So state Khelo India centers are run by the particular state government. So in Khelo India centers, whoever are students starting from Manipur to Kanyakumari or the Jammu and Kashmir, now what you are telling, they are giving the benefit of a physio, nutritionist, psychologist, all the things are there. And if it is there, they are having a platform where you can communicate with them. They have made a networking system. Sitting in your village, you can ask them. And there's a portal where you can put your name in that portal and you can directly contact with the person. Like 5 people are there in psychology, nutrition, like motor fitness, we are there, coaches are there.
psychologists are there, so they are getting a chance to work for the students. And nowadays the seed area is broad. If you'll see only Odisha, some part of India, Khelo India centers are more. In Calcutta's Khelo India centers are less. So every states, it is the responsibility of state and sports secretary and sports minister to make the Khelo India centers. Because if we are developing Khelo India centers like Medapur, I visited once in my lifetime to Medapur because one of my classmate was from Medapur, Shashwati Basu. So I went to her place. That time I saw the Medapur old red mud and all that. But do you know, from that time when I was doing my diploma, that time Shukla Bishwas was a gymnast from Medapur. Sushmita Roy, she is basically from Medapur. So they are, and that coincident talent hunt for that girl was done by me when she came for the school nationals at Gandhinagar. She was doing only high jump, and we went there for talent selection. So she was doing high jump along with the other girl from Bengal. Though as I used to come up to 92 from the Bengal team, I came up to 92 from the Bengal team, so I know that when they were participating and we used to go, we were having a soft corner for the West Bengal players. When they are coming with the team, coach will come because we are all friends. Then, okay, your height is good, you are good in study, your family background is good, you can come down to the science center, and she became the Olympian. So like that, there is a process, and government is trying their best. Khelo India centers, along with the science centers. Can I speak something? Can I Yeah. speak something? You are taking a long, as shortly I'm telling. Society interaction with sports is very, very important. Our society, our sports is not society, way of spreading out. That is not there. Still now, we are in the traditional part that education first and sports second. But sports should be good. From my medical desk, I'm telling you, Yeah. you right from your childhood days, if your heart, lungs, liver, and everything is good, and you maintain a proper disciplined life through your sports, what will happen? You won't be addicted to drugs or any other addiction. Number one, Right. bad thing. Second is that there are lots of cases of suicides in the school because some particular student is feeling that I have not passed this exam, or I am not getting the good marks or like that as per my expectation, and committing suicides and all. The suicide rates also have come up. So the sports teach the challenging attitude, the competitive attitude, the other things, which are the virtues. Those virtues have to be pondered about. Not by only you giving training. There should be a particular spread out of this particular thing to come up. If India had not come to that level, maybe some schools have taken sports as its elementary part, but not every schools. I don't know which schools you are talking. I've seen in Calcutta also. There are plenty of schools which are very good schools. They have got very good sports infrastructure, but there is no physical education teachers there. There is not such good, and there should be more physical. If the physical education teacher is there, there should be more teacher there. PT teachers or physical education teacher for the school boys and girls. Every school should have a psychological counseling part and all those things. Everything, and also there should be a nurture. The school should contain particularly biochemical test of the children also. What is their particular problem? Some hidden disease which you cannot find by looking only. But there are certain hidden diseases that also have to be found out. That's You are right for giving a physical literacy. just ম্যাম last স্যার last আমি thing I'm একটা telling. ছোট্ট রিকোয়েস্ট Just my last Yeah, point. yeah. Last না point is অ্যাকচুয়ালি that নটায় suppose লিঙ্কটা you are giving ডিসকানেক্ট an হয়ে যাবে আমি সরি Okay, okay, okay. Thank you, Alapan. okay. Thank আমি you, আমি Siva. ক্ষমা চাইছি ম্যাম আন্তরিকভাবে That is আমি all right. স্যারের কাছে ক্ষমা Yeah, প্রার্থনা all right. করছি You যে gave me আমি a থামাচ্ছি Yeah, particular thank you day so for অ্যাকচুয়ালি much. me to লিঙ্কটা talk নটায় আজকে also. ডিসকানেক্টের I টাইম also বলা want আছে to talk with Yeah. everybody. এক্সট্রিমলি সরি আমি Mr. No, It no, is no my problem. No humble problem. request, Mrityunjay, एक minute. Thank you. So it is my humble I'm request. happy. No problem. Don't make it a controversial topic because ma'am told uniqueness for coach, uniqueness in children are there. We have to be optimistic. Then only we can raise our country and we can boom up. Because Yeah. finding We are in a optimistic. pessimistic manner we can't do anything. I respect each and every dignitaries, but controversial topic will affect our children in a positive way as well as negative way. So it's my humble request, sir,
So don't make a controversial lecture. Let it be an informative lecture. Then we will be, I think, much more raised. Thank you so much, and I don't want to hurt anybody, sir. So please don't Thank take you, it Dr. otherwise. Madam. Thank you Yeah, so thank you, much. Dr. Madam. But we have to change Yeah, our and one thing, complexion. last thing, আমি Nitin, একদম that's why, সরাসরি আমি 1 that's মিনিট why, সময় চেয়ে নিচ্ছি yes, আপনাদের সকলের কাছে প্লিজ। yeah. এইটা আমাদের মানে আলাপনের যে ট্র্যাডিশন আমরা শুরু করি স্বাগত ভাষণ দিয়ে এবং শেষ করি ধন্যবাদ জ্ঞাপন দিয়ে। 9টায় আমি আবার ক্ষমা প্রার্থনা করছি, বিপিএড এর পরীক্ষা চলছে বলে 9টায় No, আমাদের no, লিমিটেড sure, টাইম sure. ডিসকানেক্ট Thank করা you. আছে। Yeah, thank you. Okay, Thank you, okay, sir. okay. I've হ্যাঁ, stopped my. আমরা একদম সমাপ্তির দিকে উপনীত হয়েছি। আজকে আমরা সকলেই ছিলাম আলাপনের 51তম পর্বে। আজকে আমাদের সাথে শুরু থেকেই আছেন আজকে আমাদের মুখ্য আলোচক ডক্টর নীলিমা দেশপান্ডে ম্যাডাম, এবং তার সঙ্গে আমরা একদম শুরু থেকে দেখেছি যে শারীর শিক্ষা জগতের উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর নক্ষত্র আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তার সঙ্গে ক্রীড়া বিজ্ঞানী এবং স্পোর্টস মেডিসিনের বিশেষজ্ঞ ডক্টর সুব্রত মল্লিক স্যার আমাদের সাথে আছেন, এবং আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের শারীর শিক্ষা জগতের অন্যতম খ্যাতনামা অধ্যাপক অসীম কুমার বোস মহাশয় আমাদের সঙ্গে ছিলেন, অধ্যাপক পরিমল দেবনাথ স্যার, ডক্টর গোপা সাহারায় ম্যাম, ডক্টর সুদর্শন বিশ্বাস স্যার, ডক্টর তন্ময় সাহা মহাশয় সহ অসংখ্য শারীর শিক্ষা জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ সকলকেই আমি আলাপনের পক্ষ থেকে, আমাদের সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের শারীর শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে একরাশ শুভেচ্ছা, কৃতজ্ঞতা এবং আন্তরিক প্রণাম জানাই। Good এবং night, সেই sir. সঙ্গে সঙ্গে আমার সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের সম্মানীয় অধ্যক্ষ ডক্টর দেবপ্রসাদ স্যারকেও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, এবং পরিশেষে ধন্যবাদ জানাবো আলাপনের এন্টায়ার টিমকে যারা আমাদেরকে প্রতি সপ্তাহে এরকম ভাবে কাজ করার জন্য সহযোগিতা করছেন, বিশেষ করে নিতু ম্যাম, ডক্টর কেশবচন্দ্র গোপ স্যার সহ আমাদের শারীর শিক্ষা বিভাগের সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের। এবং পরিশেষে যাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন না করলে বোধহয় এই পর্বটা অসমাপ্ত থেকে যাবে, আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা, সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয় তথা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীরা যুক্ত হয়েছে তাদের সকলের জন্য একরাশ শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন রইল। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আরো যারা যুক্ত হয়েছিলেন যাদের নাম আমি নিতে পারিনি, শারীর শিক্ষা জগতের বিদগ্ধ পণ্ডিত প্রবণ ব্যক্তিত্ব তথা শারীর শিক্ষার শিক্ষক শিক্ষিকা উপস্থিত সকলকেই সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ, কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম জানাই। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং আলাপনের পাশে থাকবেন। আমরা আলাপনের 52তম পর্বে অর্থাৎ আগামী বৃহস্পতিবার আবার আমরা সম্মিলিত হব, আমরা আবার নিজেদের নলেজ শেয়ার করব এই কামনা রেখে সকলকে শুভরাত্রি জানিয়ে আলাপনের এই 51তম পর্বের শুভ সমাপ্তি ঘোষণা করছি। নমস্কার। Thank you. Namaskar. Thank you so much, Nilima ma'am. Hope we'll meet very soon with the topic of pre-adulation and the training, programs. Yes, yes, Thank you ma'am. so much, ma'am, and good night, everybody. Good night, all the dignitaries and my dear students. Good night. Good night, everybody. Good night, good Thank you night. for listening. Thank you.